Maendeleo. Fedha ikifika kwenye secondary market tunayatem kama masoko ya mitaji. Kwa hiyo ukiwekeza kwenye mifuko inayowekeza UTT AMIS, moja kwa moja utakuwa umewekeza kwenye hati fungani za serikali za muda mrefu na za muda mfupi. Lakini pia tunawekeza kwenye hati fungani za makampuni, tunawekeza kwenye akaunti za muda maalum za mabenki, na tunawekeza kwenye akaunti zisizo na muda maalum za mabenki ambazo call account, ambayo mtu mmoja mmoja ni nadra sana kwenda kuwekeza kwa sababu wanataka mitaji mikubwa. Kwa hiyo mtu ambaye ana hela kidogo, 200,000, 300,000, 500,000 hawezi kwenda kushiriki. Same as kwenye FDR, mpaka uwekeze kwenye FDR lazima uwe kidogo una reasonable income ya kuwekeza huko. Lakini sehemu nyingine tunawekeza kwenye masoko ya mitaji. Kwenye masoko ya mitaji tunafanya uwekezaji kwenye makampuni yaliyoorodheshwa kwenye Dar es Salaam Stock Exchange. Kama kuna mtu ameshai kuwekeza hapa kwenye makampuni ambayo yanafanya vizuri, anaweza kawa ni shuhuda mzuri. Kwa mfano kwenye kampuni ya TCC, mtu alionunua kwenye hisa hizo kwa wakati wa mauzo ya mwanzo, anaweza akawa shuhuda. Zilikuwa shilingi 500, sasa hivi ni shilingi 17,000. Kwa hiyo unaweza ukaona the returns ya upande wa masoko ya mitaji. Lakini pia kuwekeza kwa maeneo hayo lazima uwe na utaalamu wa kutosha. Kwa hiyo tunafanya upembuzi yakinifu kabla ya kwenda kuwekeza kwenye hizo hisa zilizoorodheshwa ili kuhakikisha mwekezaji anapata faida nono. Sasa kwa nini uwekeze kwenye mifuko ya uwekezaji wa pamoja? Kwa sababu maeneo yale niliyoyataja kwenye masoko ya fedha, mtu mmoja mmoja anaweza kaenda kuwekeza. Lakini kwa nini uje UTT? Kwanza inakupa nguvu ya majadiliano. Kwamba ukiwekeza through UTT, mtu mwenye 20,000 kama nilivyosema, mwenye laki, mwenye 1,000,000, unachanganya fedha zako na watu wengi, kwa unaweza unapata power of negotiation. Lakini pia unapata nafasi ya kutawanya athari za uwekezaji. Kwamba ukiwa umewekeza sehemu moja, in case ina collapse, ina maana na fedha zako zimedumbukia. Lakini ukiwa umetawanya kama tunavyotawanya UTT, ina maana unakuwa umetawanya na athari za uwekezaji. Lakini fedha zinawekezwa kitaalam. Kama jana hapa naona watu waliowekeza kwenye CPSP. Sasa hivi na nyewe mmepewa mambo yako mazuri. Nategemea na sisi investment advisors tutapewa, kwa sababu na sisi hauwezi ukaendesha mifuko ya uwekezaji wa pamoja bila kuwa na wataalamu. So it's as good as kuwa na CPA holders kama nyinyi CSPS, kama ambavyo tuko regulated na TIRA kwenye mambo ya bima, na sisi tuko regulated na mamlaka ya masoko ya fedha na mitaji, na tunafanya mitihani kabisa ili kufanya uwekezaji wa kitaalam. Na mifuko yetu imekidhi vigezo vyote vya uwekezaji, yani inatoa faida shindani. Mifuko yetu yote imekuwa ikitoa faida sio chini ya 10% mpaka 12% kwa mwaka, lakini ukwasi wa hali ya juu, kwamba unaweza kutransform asset into cash kwa haraka, kwamba unaweza ukatoa fedha zako unapokuwa umewekeza kwenye hii mifuko, lakini ni sehemu salama. Dakika naona zimeniishia. Nilisema mtawanyo wa uwekezaji mpaka sasa hivi hadi September 2023, huu ndio tulivyotawanya. Kuna mifuko ambayo inawekeza 100% kwenye masoko ya fedha, ambao ni mfuko wa ukwasi na hati fungani, lakini mfuko wa umoja wekeza maisha, watoto na jikimu wenyewe imechanganya. Unaweza kaona masoko ya fedha kiasi gani na masoko ya mitaji ni kiasi gani, na hiyo yote portfolio diversification ni kwa ajili ya kuhakikisha tunaondoa hatari za uwekezaji. Unaweza kulinganisha uwekezaji. Sisi tunataka kukompea mara nyingi na treasury bonds. Unaweza kaangalia ukiweka kwa miaka 2 kwenye treasury bonds utapata nini, lakini ukiwekeza kwenye UTT kwa mwaka mmoja kwenye one of the schemes unaweza kaona unapata nini. Unaweza kaona mfuko wa jikimu umesuppress miaka 2 ya hati fungani za serikali. Kwa hiyo tuna very competent products. Hii ndio nilikuwa nasema muundo wa mifuko ya uwekezaji wa pamoja, jinsi ambavyo inakuwa, kwamba kutakuwa na manager lazima ambaye ana kazi zake, kutakuwa na mwangalizi kwa ajili ya kuangalia ule uwiano wa uwekezaji kama nilivyosema, lakini kutakuwa na regulator ambaye ni CMSA,
and then tutakuwa na wakaguzi wa mahesabu na wanasheria. Sasa tofauti ya kuweka na kuwekeza, mifuko yetu yote inatoa compounding interest. Hilo ni ajabu sijui la ngapi duniani, lakini mkigoogle compounding interest nadhani mnaweza mkaona kwamba unavyoiacha fedha yako kwa muda mrefu inajicompound. Sio kama ukiweka tu sehemu nyingine ambayo imekaa unapata simple interest, tofauti kabisa na uwekezaji wa pamoja. Ukiacha fedha yako inajicompound. Mtu aliyewekeza kwa mfano milioni 5 kwa 2% simple interest anaweza akapata kiasi gani baada ya miaka 10, lakini ukiangalia mtu huyo akiwa amecompound kwa 8% tunaweza kaona ndani ya miaka 10 atakuwa amepata kiasi gani, sio chini ya milioni 10. Na tuna booth yetu pale nje, mnaweza mkatutembelea. Hii ndio mifuko ambayo tunaiendesha, na mpaka sasa hivi tunasimamia rasilimali zisizopungua trilioni 1.8. Na jinsi ya kujiunga, mkitaka kujiunga tunawakaribisha pale kwenye banda letu nje tu discuss vizuri. Kwa kusema haya nitakuwa nimemaliza presentation yangu. Naona dada Shamimu anataka kunikata roho. Asanteni. Asante sana UTT AMIS, wana mambo mengi sana na mazuri, lakini kwa swala la muda naomba tuwaone pale nje wana booth yao. Wapo na kesho pia wataendelea kuwepo kwa ajili ya maswali. Najua watu wengi wanataka kuwekeza. Basi nitumie fursa hii kumkaribisha kamishna kutoka TIRA, dakika 5. Nawe utuambie mambo mazuri ya TIRA. Najua kuna mambo mapya watu wengi wayafahamu. Karibu sana kamishna. Asante sana. Awali ya yote kwanza ni mshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema ya uhai na afya. Naomba tuanze slide ya kwanza. Asante sana. Lakini pili nitoe shukrani zangu kwa waandaaji wa kongamano la 14, kwa wataalamu wa ununuzi na ugavi kwa kutushirikisha sisi mamlaka ya usimamizi wa bima katika shughuli hii muhimu sana. Lakini mtaona sekta ya bima tumeshiriki kama wafadhili wakuu. Mnafahamu kuwa ZIC ni mtoto wa anayetoka TIRA. Kwa hiyo mtoto mara zote kwenye shughuli ya mtoto baba haalikwi. Kwa sisi tumeshiriki kwa namna hiyo. Lakini niwashukuru vile vile waziri wa fedha kwa maelekezo yake, hususan eneo la kuwezesha Watanzania. Sasa mimi nataka nionyeshe maeneo gani ambayo tunaweza kuwezesha Watanzania kupitia sekta ya bima. Nitaongelea kidogo kuhusu TIRA, soko letu, ecosystem, nani anafanya nini kwenye soko. Tutaongelea namna ya kuandikisha au namna ya kukata bima kwa mali za serikali. Prices zikoje sasa hivi kwa maana ya bei za bima zikoje. Eneo la 6 nitazungumzia requirements. Ile eneo Shamima amelisema kidogo, tunafanya makosa wataalamu wa ununuzi na ugavi, aidha kwa kufahamu au bila kufahamu. Tutaelezana kidogo ili tuangalie namna gani tunaweza kuwa tuko on track. Athari za kutocomply na sheria ya bima pamoja na ununuzi na mambo mengine tutafanya conclusion. Sisi ni mamlaka ya usimamizi wa bima. Sheria ya bima sura namba 394 ilianzisha mamlaka yetu, na tuna majukumu kama yamegawanyika maeneo matatu. Eneo la kwanza kutoa leseni kwa watoa huduma za bima. Tunatoa leseni ambao mtakuja kuwaona zaidi ya 1360. Tuna kazi ya pili kufanya regulation kwa maana ya usimamizi kwa kutoa miongozo mbalimbali kuhusu namna bora ya kuendesha sekta ya bima. Maana yake sisi kama unacheza mchezo wa mpira, sisi ni marefarii
wa kutoa miongozo. Lakini tuna kazi ya kulinda haki za mteja na mnufaika wa huduma na bidhaa za bima. Kazi ya tatu ni kuendeleza soko la bima, na kazi ya mwisho ni kuishauri serikali kuhusu masuala mbalimbali yanayohusu bima. Hii ndio ecosystem niliyoiongelea. Tuna makampuni yanaitwa reinsurance companies. Tunao zaidi ya 25 ukichanganya za ndani na za nje, ambao kazi yao ni kutoa insurance kwa kampuni za bima. Lakini tuna kampuni kama 35 ambazo zimesajiliwa Tanzania, ambayo ownership yake ni kati ya 60% mpaka 70% ni ya Watanzania, nyingine 40 ni ya wageni. Kuna makampuni ya brokers zaidi ya 127, agents 922. Kuna watu wanaitwa digital platform providers. Hawa leo tunaongelea digital. Sasa hivi tumeruhusu makampuni ya kidigitali kutoa huduma za bima. Unafanya tu registration, unatengeneza platform yako, unapata registration, unauza bima kupitia mtandao. Na wengine wengi nimesema zaidi ya 1300. Kuna vitu muhimu sana vya kuangalia wakati unafanya au unataka kukata bima kwenye mali za serikali. Moja, unaangalia usiri na sensitivity ya asset yenyewe. Sensitivity ni nini? Lakini unaangalia confidentiality na sensitivity of the asset. Kwa maana unaangalia watumiaji ni kina nani, kama ni uwekezaji wa kimkakati wa serikali. Lakini unaangalia vile vile value, premium inayochajiwa hapa ni shilingi ngapi. Nitakuja kutoa mfano. Na ni asset ya namna gani, au adequacy. Kwa mfano, mtu anataka kuinsure ndege ya serikali, premium yake kwa mwaka ni $200,000. Hiyo sasa tunaongelea quantity, sio? Ni value kubwa. Lakini mtu atakupa amekupa adequate. Je, huyo mtu atakupa cover iliyo sahihi inayostahiki? Hiyo ndio kigezo muhimu sana cha kuangalia. Na profile ya huyo anayekupa hiyo cover, huyo kampuni ya bima au broker anayekupa hiyo huduma. Na utaangalia competition kama kawaida. Nyinyi ni wataalamu hapa. Nimezungumzia namna ya kuprocure insurance services kwenye assets za serikali. Ikiwa ni strategic, sensitive and confidential assets, tunajua ni muhimu kutumia restricted tendering kwa sababu ya usiri wake, kwa sababu ya sensitivity yake. Na ni bora ukatumia public insurance companies. Nimetoa mfano wa ATCL. Kama ndege ya serikali inatumiwa na Mheshimiwa Rais, ina usiri wake na unyeti. Taarifa zile za ndege ni bei kubwa, ni bei kubwa. Taarifa zitakazopatikana kwenye zikipelekwa sehemu ambayo sio sahihi ni bei kubwa kuliko hata bei ya hiyo ndege. Kwa ni muhimu kuangalia TPA. Kwa mfano, kulikuwa na mwenzetu wa TPA kwa investment iliyoko pale, sensitivity ya ile asset, TANESCO, SGR na wengine, ni muhimu kutumia process hii na ukatafuta mkandarasi au mtoa huduma ambaye ana sifa zinazostahiki sensitivity. Lakini kwa asset ambazo ni non strategic, non confidential, kama vile magari, commercial office buildings, office fittings, fixtures na furniture,
mengine watu hata madaraja na vitu kama hivyo, unaweza ukafanya open tendering, invite watu wa public pamoja na private. Tunasema bima ni ghali sana, lakini bima sio ghali kama unavyofikiri. Kwa mfano, ukiwa na jengo la bilioni 1 na ni jengo la biashara kama public markets ambazo tunajenga kwenye halmashauri zetu, unategemewa kulipa premium ya milioni 2,360,000 kwa mwaka bila VAT. Sasa kama umejenga jengo la bilioni 1, milioni 2.3, sidhani kama ni ghali sana. Lakini kama una jengo la bilioni 1 la residential, sio commercial, ni milioni 1,700,000. Kama una jengo la milioni 500 residential, unatakiwa kulipa 885,000. Kama una jengo la milioni 120 ni 283,000 kwa mwaka. Lakini nimesema hapa caveat, hizi quotations unaweza kuzipata kwa service providers wetu, insurance brokers, inaweza ikawa less or minus kidogo kutegemeana na wakati huo. Sasa tunawashauri mtembelee watu wa huduma wetu ambao tumewapa leseni. Hili ndio eneo la angalizo ambalo niliona ni vizuri sana maafisa ugavi na ununuzi walifahamu. Sheria yetu inasema nini? Sheria inasema hivi, ya kwanza, insurance cover affected by Tanzanian resident or Tanzanian resident company of any class or classes shall be placed with the Tanzanian insurer. Kila tunapofanya huduma ya insurance, lazima itolewe na kampuni iliyosajiliwa na mamlaka. Lakini hii ndio muhimu zaidi. Tunajua serikalini tunafanya importation of goods, magari, vifaa, huduma. Hii clause inasema, subject to the provision of this act, any other written law, a person shall not import goods or operate public markets, commercial buildings, marine vessels without obtaining an insurance cover. Nimeunganisha na ile, kama umeimport magari ukapeleka fedha nje ya nchi kwa ile rule ya cost, insurance and freight, unavunja sheria. Kwa sababu ile insurance ulitakiwa ununulie hapa nchini. Tukifanya hivyo tutakuza uchumi wetu kama alivyoelekeza waziri. Ni muhimu kufahamu hivyo. Sababu kubwa kwa nini ni muhimu sana kucomply. Kwanza, serikali inapeleka hela nyingi sana au inakosa fedha kwa exportation tunayofanya kwenye insurance. Kwa hiyo kunakuwa na substantial loss of government income. Kuna uwezekano wa accounting officers to be subjected to audit queries na legal actions. Hiyo ya exportation of insurance premiums ambayo ina weaken national economy, lakini ina discourage local investment, ina reduce employment. Kwa hiyo tunaomba maafisa ununuzi na ugavi mtusaidie. Lakini sisi ni sehemu ya nyinyi. Sisi ni sehemu ya nyinyi. Mkitaka huduma yetu, mnaweza mkatuona. Tuko Arusha hapa, tunahudumia mikoa ya Arusha, Kilimanjaro na Tanga. Tupo Dodoma, tupo Mbeya, tupo Tabora, Mwanza na Zanzibar. Karibuni sana. Hizi ni bima za mtu moja moja. Unaweza kwenda kuziangalia sokoni huko. Lakini hiyo sasa, mwisho kabisa na recommend kwamba jamani, tukiwa tunafanya tendering,
zile tender clauses zizingatie sheria ya bima pamoja na sheria ya manunuzi. Na kama utahitaji msaada, tupo tayari kukupa. Lakini ya pili, kama wewe ni taasisi ya serikali na unahitaji technical advice kwenye mambo ya bima, hiyo ndo sababu ya establishment yetu. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Karibuni sana. Tunalo banda letu hapa, tutakuwepo mpaka siku ya mwisho, lakini kabla hujaniuliza mwakani nitakuwepo. Tunashukuru sana Kamishna, kila mwaka tupo na wewe, ndio maana nilikuongezea dakika 3. Tunajua hamna bure, there is no free lunch. Next year nakutegemea tena. Wataalam, kwa heshima na taadhima nimkaribishe floor manager Onesmo Francis kwa ajili ya kumleta, tunamhitaji mzee wa stress management, Professor Ole Gabriel. Tupate CV yake kwanza. Karibu Onesmo. Asante sana da Shamim. Habari ya jioni. Ni matumaini tumepata chakula kizuri, na kama da Shamim alivyosema, jioni ya leo tunayo paper moja. Na sio paper professional. Ni paper ya stress management, lakini hii ni continuation kutoka kwenye paper from Nigeria from Dr. Aziz to balance supply chain and our human resource management. It is going to be presented by Professor Elisante Gabriel. He is currently Chief Court Administrator in the Judiciary of Tanzania and the chairperson of Southern and Eastern Judicial Administration Association. To date, Professor Asante has a working experience of more than 32 years in various organizations, ranging from manufacturing to service sector, locally and internationally. Before this current position, he was a permanent secretary of various ministries, including Ministry of Livestock, Ministry of Industries and Trade, and the Ministry of Arts, Culture and Sports. Professor Gabriel has a different professions, including mechanical engineering, business administration, accounting, procurement and logistics, international business management, marketing communication, and service quality management. He also has a PhD degree in strategic business management. He is a member of various professional institutions, including Institution of Engineering, Board of Accountants and Auditors, Board of Procurement, and the Chartered Institute. In brief, this is all about Professor Elisante. Professor, people, they were waiting for you. You are welcome. Thank you. Many thanks, my dear friend floor manager. Nashukuru sana kwa hiyo presentation, na sikujua kama atasoma wasifu wangu wote, maana na mimi vingine nimevisahau. Kwa hiyo nakushukuru sana ndugu yangu. Nimefurahi kumuona ndugu yangu Mbanyi, CEO, my friend, na ninyi wote. Nimefurahi sana kuwaona. Yawezekana wengine tulifahamiana tukiwa tunasoma na Bush Sekondari, kusamia hapa ni nyumbani. Kwa hiyo kama upo basi ujue umekutana na Meti. Lakini tukisoma engineering, technical, lakini pia baadaye CPA kula FM kwenye mitihani ya board, wakati kwa BMM sasa mmebadilisha na kwingineko. I can't guarantee kwamba nitamkumbuka kila mmoja, but I assure you that I'm very happy to be with you. Na nitajitahidi kwa sababu nimeambiwa session yetu ni dakika 90 sawa na mchezo wa mpira wa miguu. Lakini nitaongea dakika 50 tu au lisali moja, alafu tuwe na kamda kidogo ka interaction. Mchana ni a little bit tricky sababu watu wanaweza wakaconcentrate sana, sio kulala, watu wazima walali. Wanakuwa wameconcentrate na kutafakari. Topic nilionayo ni emotional intelligence na stress management, na very soon wataalamu wetu wanamalizia just a few setups, lakini we can make the talk going. Kikubwa tu nilitamani niseme kwamba nipongeze sana uongozi wa PSPTB kwa kufikiria swala kuleta masuala ya emotional intelligence
stress management, lakini vile vile na work balance katika utaalamu wenu. Mara nyingi haya mambo yanaitwa soft skills, na many institutions wameignore vitu hivi. Wakafikiri tu wakishafanya hizi hard skills mtu akapata highest profession yake inatosha, lakini hizi soft skills ni extremely important, na serikalini pia taasisi nyingi zimeanza kufanya hivyo. Na angalau nakumbuka nimewasilisha pia ofisi ya Rais, Management ya utumishi wa umma, ofisi ya waziri mkuu, lakini pia Zanzibar tulikwenda kwa ajili ya mamlaka ya kuzuia dawa za kulevya, lakini over recent pia tume ya uchaguzi na kadhalika. Kwa hiyo it's a very delicate subject, extremely delicate, but equally very important. Na nimefurahi pia kumwona Dr. Mwagike, huyu nilikuwa naye Uingereza, au sio wewe mama? Au umebadilika? Hapana, I think sijamuona for over 7 years, lakini my memory is working very well. Kwa hiyo ni eneo ambalo litatusaidia katika engo tatu. Engo ya kwanza ni ngazi ya familia. Engo ya pili ni sehemu za kazi. Engo ya tatu ni kwenye jamii. Those are the 3 angles which are critical in terms of emotional intelligence. Na tunaposema emotional intelligence sio ya kukusaidia ili usikasirike au usireact. No. Ni kukusaidia kwamba after the reaction, how do you behave? Kwa lugha nyepesi, emotional intelligence ni kukusaidia namna ya kukasirika kimkakati, lakini pia namna ya kuavoid zile stress. Kwa hiyo hopefully baada ya session hii wale ambao walikuwa wanakasirika kama kuku wa kienyeji wataacha kufanya hivyo. Lazima ukasirike kama procurement expert, na sio kama mkata nyasi, sio kama dereva wa daladala. Nasema haya with a very serious concern, kwa sababu pia nimeshaona mengi. I've seen very senior leaders locally and internationally wanajiua, wanajinyonga, wanapoteza nafasi zao kwa sababu ya lack of emotional intelligence. Kuna waziri mkuu wa nchi fulani amejikuta tu amekuwa stress kidogo, basi akajinyonga. Hapa nchini pia tuna viongozi ambao bahati mbaya wamejikuta tu wamekasirishwa, basi unfortunately, I hope mtakumbuka sitamtaja, akachomoa pistol, alivyogusisha mahali ikamfyatukia dereva, gone. Baadaye yule mzee bahati mbaya akawa kwenye hard stress, and as we speak hatuna. Wapo viongozi wametumbuliwa just kwa sababu wame overreact. So I want you to know kwamba hata kwenye masuala haya ya uteuzi na kupewa madaraka, hii kinaangaliwa sana sana sana. Kwa hiyo ninachoamini ni kwamba tutanufaika katika hilo, na mimi nadhani itakuwa ni jambo la maana sana kama tukiweza kumove namna hiyo. Lakini lingine tulikuwa tunasema kwamba ukija kwenye eneo la kazi, people are different and their differences are different. For that very particular case, lazima ujue kwamba wale unaowaongoza ni tofauti, na tofauti zao ni tofauti. They will never be the same. Lakini pia wale wanaokusimamia, bosi wako, lazima pia ujue what is your boss, what is your leader, quality zake zikoje. Lakini wale ambao ni peer group na wewe, ama ni wakurugenzi kama wewe au wakurugenzi wasaidizi at your level, all that are important.
Kwa hiyo kuna masuala ya kiufundi kidogo atashughulikia ndugu zangu kuu, lakini mimi naendelea kwamba tunasema nitaongelea utangulizi ambayo ni introduction, lakini work behavior and life, possible sources of, slide number 2, possible sources of stress, lakini pia strategies to manage emotional intelligence, positive and negative, lakini vile vile conclusion. Sasa tunasema a normal human being parts, na tunaposema major two parts ni software part and hardware part. Ukimwona Dr. Mwagiki hapa alipo ana sehemu mbili, kwa ile sehemu inayoonekana na isiyoonekana, and that is very very important. Na kwenye emotional intelligence sehemu ambayo ni critical ni ile sehemu isiyoonekana. That's how a human being behave. Lakini kama nilivyosema, people are different and their differences are different. Naamini kwamba actually sisi wote ni vichaa, ila tunatofautiana tu ngazi ya ukichaa wetu. Kwa hiyo ukiwa press kidogo tu, ile ngazi yako ya ukichaa inakwenda maximum. Ndio maana utakuta mtu amemchumbia mdada wa watu, anasema sili silali, nikikuona nazimia, lakini siku moja anamchinja. Kumbe ameolewa na kichaa. And I just hope kwamba none of you is among those people whom we're talking about. Lakini we say do thorough environmental scanning. Make full, not partial scanning of the environment. That is extremely important. Sasa wenzetu wanaona bado hawajafanikiwa kuconnect, lakini baadaye tutaona some of the clips. Lakini tuna intellectual quotient ambaye ndio mambo ya emotional intelligence na IQ. Hivi vitu vinaenda pamoja. IQ unazaliwa nayo, EQ una acquire. So emotional intelligence is part of the social construction. It's part of the social construction ambayo unakuwa nayo. Kwa hiyo tunategemea ukitumia ile IQ yako vizuri, ukichanganya na EQ, then you become a very very good leader. Combination of the two is the most important thing. Na emotions are controlled by the brain. Kwa lazima ujipange vizuri katika hilo. Na tunaposema emotional intelligence vile vile ni jinsi gani ambavyo unaweza ukaelewa kwamba sasa emotions zipo. Na emotions ziko positive or negative. Unapokuwa na furaha sana pia uwe mwangalifu. Usije ukaanza kutoa zawadi siku umefurahi sana, utatoa mshahara wote. That is very dangerous. Be careful. Unatoa mchango wa harusi Kigamboni unatoa, Mwanjelwa unatoa, wa Mwanza unatoa, kwa sababu umefurahi. Fika mwisho wa mwezi watoto wana chakula, nayo inakuwa ni tatizo lingine. But using this awareness to manage yourself and relationships with others, that is extremely important. Lazima uweze kumanage relations zako na za wengine, hiyo ni muhimu sana sana. Sasa katika uongozi swala kubwa sio tu kuwasimamia wengine, lakini how do you manage your emotions as well? That is extremely important. And I hope kwamba kadri tutakavyoendelea tutazidi kufahamu hilo. Sasa Aristotle alisema haya maneno, slide number 6 if you are there. Anybody can become angry. That is easy. But angry with the right person and to the right degree and at the right time and for the right purpose and in the right way, that is not within everybody's power and it's not easy. Extremely important. Kwa hiyo Aristotle ni great philosopher ambaye amezungumza hayo, na kwamba anasema mtu yote anaweza kuwa na hasira.
So I should skip it here. Okay, nadhani tufurahi kwamba ICT experts wamekazana. Kwa hiyo nimeomba sasa, kuna ile link nilikuwa nasema ya partial scanning na environmental scanning. Make a full scanning. Unaweza ukascan environment ukadhani umemaliza, lakini all to find bado. Tusikilize hiyo kidogo. Maana apiga picha, anajua msitu wote ameumaliza. Ataona kamnyama kadogo pale, ataridhika kwamba nimemaliza kila kitu. Unaona? Kafurahi. Tampiga na picha kwamba I have done the whole forest. Huyu ndio mnyama pekee aliyopo. There you are. Good afternoon, sir. Anamsalimia simba. Good afternoon, sir. So what does that mean? So you can get out of that. What does that mean? Ni kwamba mara zote unapokuwa katika shughuli, take time to understand the environment. Make the whole scanning of the environment. Kwenye economics walikuwa na PEST model. Political, economical, social, and technological. But that model is now naive, is outdated. Now we have gone to 8 forces inaitwa sleep team. Inakuwa sana social, andika sleep team kwa kwenda chini. Nadhani it's an important model to have. Sleep team kwenda chini. Then I'll give you the length form of it. S remains for social. Unadili na watu wa namna gani? L, legal environment, ambayo inatumika katika nchi ile au taasisi ile zimetofautiana. The first E ni ethical. You need to put code of ethics. Ninyi kama procurement officers lazima pia uangalie ethical matters na tuna code of ethics. Another E ni economical. How is the economic environment you're operating at? P ni political. What is the political environment? T ni technological. You can now see we're using PowerPoints, Zoom meetings. Tuko hapa sio watu wangapi, kuna watu zaidi ya 3,000 wanafuatilia kule. Technology. So hata katika profession yetu lazima tuangalie pia teknolojia tuko kwenye hatua gani. I ni international. International environment. When things are happening in Russia, when things happen in Turkey, things are happening in Israel, they have a significant impact in the way we operate. We should not ignore that. And is natural calamities. Hapa tumepata shida Kurdish recently. Na bado inaendelea. So as procurement officers, we have also to be sensitive to that, so that emotionally we are equally connected to the environment. That's what you're talking about, full scan of the environment. So you combine the two, and emotional intelligence are taken and controlled by the brain, and that is very, very important, kama nilivyosema pale mwanzo. Lakini emotional intelligence tumeshaeleza kwamba ni how best you can control and recognize the understanding emotions, using that awareness to manage yourself and relationships with others. That is extremely important, kwamba how do you manage with others. Aristotle has been saying so, ndicho ambacho nilikuwa nawaeleza, na namna gani tunaweza kukasirika. Mnaweza kuwa kiongozi, sasa unakasirikaje? Wapo viongozi wawili pale, tumuone Mheshimiwa Sendiga ambaye alikuwa mkuu wa mkoa wa Iringa. Nafikiri ndipo dada yangu Magika anakotoka. Tumsikie hapo dada yule, mheshimiwa yule. Hii ni ripoti ya Wasafi Media kutoka mkoani Iringa, na mimi ni Shalom Robati. Mkuu wa mkoa wa Iringa Mheshimiwa Sendiga ametoa siku 7 kwa wakala wa barabara za vijijini na mijini TARURA mkoani humu kuhakikisha inasimamia kampuni ya ujenzi inayojenga barabara ya Zizi la Ng'ombe Ngerewara mjini hapa kufanya marekebisho kwenye sehemu ya barabara ambayo mifereji yake imebomoka kabla hata ya barabara hiyo kukabidhiwa. Na nakwambia umenipa taarifa ya uongo, tutakuja kuvurugana hapa. Mtakunja mtu nimtia kwenye pochi hapo niondoke naye. Kauli hiyo inakuja ikiwa ni siku moja imepita tangu msamaria mwema ambaye ni mwananchi mkazi wa Iringa kurekodi kwa simu yake ya mkononi sehemu mtu nimweke kwenye pochi. Mheshimiwa Chalamila, nenda to the next.
anasemaje kuhusu soko lile la Ni ziara ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila ameifanya hapa katika soko la Mabibo na kuzungumza na wafanyabiashara katika soko hii, baada ya wafanyabiashara baadhi yao kuwazuia mkuu wa wilaya na baadhi ya watumishi wa serikali waliofika hapa kwa ajili ya kuangalia soko hili pamoja na kuchukua maamuzi ya kufanya maboresho ya soko hili ambalo limekuwa likikumbwa na changamoto ya miundombinu kwa muda mrefu, ambapo ametoa maelekezo pamoja na kuvunja uongozi wa soko hili ambao pengine kwa namna moja ama nyingine unahusishwa na mgomo wa wafanyabiashara ambao wamegoma siku ya jana. Hili ni soko la serikali. Urafiki wako hapa na tutaendesha soko hili. Na kuanzia leo muda huu nimevunja uongozi uliokuwepo. Kuanzia leo narudia. RPC, hebu simama RPC hapa. TAKUKURU mko wapi? TAKUKURU iko wapi? Sasa naagiza mnisikilize vizuri. Waliofanya mambo hayo leo wasakwe, leo wahojiwe, na watakapopatikana na hatia waende jela. Watakapopatikana na hatia waende jela, wasakwe, wakamatwe, wahojiwe, wakipatikana na hatia waende jela. Nachotaka muone ni how politicians react. Lakini je, director wa procurement and management ataweza kubehave hivyo? Definitely no, sindio? My point is, lazima ujue wewe ni nani na unaongea vipi na una nafasi ipi. Nikadhani hilo nalo la muhimu sana. There are some 4 skills of emotional intelligence kama mnavyoona pale. Kuna issue ya personal competence, lakini pia kuna social competence. At the top, what I see, what I do. Combination, there is self-awareness. You must be aware of yourself. Kwamba wewe mwenyewe uko aware na hali yako to what extent. But then you have to manage yourself based on what you do. How do you conduct yourself at the level you are? Remember, hautabaki kuwa kwenye nafasi hiyo forever. We all kept on changing from different positions, including myself. Mimi kazi yangu ya kwanza kabisa 1986 nilikuwa mhudumu Northern Electrical Manufacturers. Mimi nimezaliwa hapa, nimesoma Enabush Secondary. Mhudumu kabisa. And in the same year nikasingiziwa kesi ya wizi wa gloves. Lakini zile gloves niliokota kwenye dustbin nipelekee mama yangu, sababu mama ni mfugaji. Kwa nilikuwa namhurumia akichubuka akitoa nyasi za miwa. But the guy said, you are a thief. Na barua ipo. Nijitetee kwa nini nisichukuliwe hatua za kinidhamu. Na ilikuwa nipelekwe polisi, then mahakamani. Not knowing, one day, this very young man, his position will completely change. Akaja mpaka kuwa katibu mkuu wizara ya viwanda na biashara. Upo hapo. Those days when I come to Arusha, those guys to get me to visit their companies, ilikuwa ni shughuli. Kumpata katibu mkuu sio rahisi, huwezi kumshika barabarani tu. Kama vile haitoshi, that very young man, 2021, on the 17th of August, Her Excellency Madam President Dr. Samia Suluhu Hassan akamteua tena kumpandisha kuwa mtendaji mkuu wa mahakama zote nchi hii. Are you there? Ambapo mahakama zile za mwanzo ziko 960 zote nazisimamia. Za wilaya ziko 135 zote nasimamia. RM's Court 30, mahakama kuu 19, mahakama ya rufani 1. Combined yote administratively ni kale ka bwana mdogo. So be careful what I'm telling you now. Because now, but more so also in the future, ukiwa repositioned kwenye hizi nafasi. Baadaye nitaonyesha jinsi ambavyo unavyoweza kuhimili mambo sasa, it will actually determine your future as well. So self-management is critical.
Usiwe legelege, ukiguswa kidogo unalia, hapana. Be tough na ujitambue. Changamoto ndogo imepita pale kazini, wamekupiga kidogo, ombea, mimi naacha kazi, naondoka. Unaenda wapi? Hufai kabisa, wewe useless. Hata ng'ombe hata kukubali kwa wachunge. Tulia. Self management, be strong. The future is bright only for those who are strong. We have only positions for the winners, not the losers. But relationship management is critical. Wewe unakaa na maadui kuanzia kwenye familia yako, mkeo ni adui yako au mumeo ni adui yako, watoto ni adui zako, majirani unawaita wachawi, bosi wako ni adui, everybody. Relationship management is critical. What you do and your social competence. Last but not least is about the social awareness, the social construction. And that again takes you back to how you have been brought up. We all behave depending on the way you have been socially constructed. Tunavyo behave sasa ni tofauti sana na watoto wetu wanavyo behave. Absolutely. For those who know Arusha very well, kwetu ni sehemu inaitwa Moshono, na msiende kumwambia mama yangu nipo, maana sijaenda kumuona na sina kama nitamuona. Maana nimeitwa na Mbanyi kwa biashara hii. Sijaja kusalimia. Sawa mimi nimekuja kwa kazi niliyotumwa. Nimaliza afa I go back. So this kwetu ni pale Moshono. It is 7.5 kilometers kutoka pale kwenda Nabushi Sekondari. Those days, you can never think of a bicycle, let alone a car. There was no so-called boda. Daladala ikupeleke si mpaka wapi. Hamna, ni kutembea. January to December, from 1 up to form 4. So I did a bit of calculation, because I like mathematics. Kwa nilijikuta kutoka form 1 mpaka form 4 nilitembea kilomita 1500 on foot. Jua langu, mvua ya kwangu. That is a distance equals to walking from Arusha to Mbeya on foot. Mwambie leo mwanao atembee kilomita 1. Sema baba, what is wrong? Yule binti yako Alice, alikuwa anaitwa Alice nafikiri. Kimwambia sasa mwanangu hii kilomita 5 piga kwa mguu, sema mama, na wewe ni daktari alafu mimi nitembee, unipende. So social construction matters. Na waambia haya kwa sababu wale mnao waongoza ujue wamelelewa differently. Na kama ndio kizazi cha .com, be very careful. Ni shughuli nzito sana. So I think and I thought you need to, but work balance is equally necessary. So we have to talk about work balance issues. We work because we have good health. No, we don't have good health because we work. Kwa hiyo afya yako ni extremely important. Health is of two parts, physical health and mental health. Vyote hivyo lazima tuvizingatie. There is a relationship between lifestyle and also the work performance. Na adui mkubwa sana wa emotions ni wewe mwenyewe. Maisha unayoyaishi unajichagulia wewe mwenyewe. Hata kama una changamoto kwenye ndoa, ulimchagua mwenyewe. Ni msalaba wako, beba. Na mke sio kaptula au suruali au sketi kama ni mume kubadilisha. You have to learn how to manage the emotions. And God was extremely clever. Nimesoma Biblia toka Genesis to Revelation. Nimeshindwa kuedit. God was super. Yaani huko walipo wanisikie. Sikiliza. Akasema, very smart. Sio kama mnanisikiliza. These two are no longer one. I mean, these are no longer two, but one flesh. Very smart kwenye Waefeso. Hajasema, these are no longer two, but one mind. Alikwepa hiyo, strategically. Angesema one mind, then we na mkeo ni kitu kimoja kwa akili. Amesema one flesh, not one mind. Nail one flesh ni ile biological equation kama muelewi. Vichwa bado ni tofauti. So these people are different. They have different emotions. So it's really up to you to learn about how you manage. The kids you have are never the same. Watoto wako uliowazaa wewe. Wengine watakubishia, wengine ni wakorofi, wengine wanaweza shule hawezi. Yaani ili mradi ni vurugu. Wewe kama mzazi lazima manage. Sasa the lifestyle you choose is critical on how best you're going to manage your relations, and that is important. Lakini ni mambo ambayo mtaangalia. The great enemy of your emotions is yourself, yale ambayo nimeyasema.
Lakini the mental health is driven by artificial, emotional intelligence. Sababu kuna mahusiano ya mental health vile vile na emotional intelligence. Plan family life to balance with work life. Elewa nafasi yako kama mama, sio kama director. Elewa nafasi yako kama baba, sio kama mtendaji mkuu wa mahakama. Please, balance vizuri kabisa. Na hata ukiwa bosi kule kazini, acheneni na haya mambo ya kujitutumua, yani kwamba wewe ni Mungu mdogo. That is rubbish. Utanitambua kwamba bana mimi na CSP, siku hizi nimebadilisha jina. Utanitambua mimi na CPA, na masters bana. Mimi na bachelor bana. So what? Haisaidii. What matters is your contribution. Balance your life vizuri, usitafutie matatizo bana. Mbona mimi na professions 8, na hata mbanya yakiniita nakuja tu, haule njoo nakuja. Kwani nimepungiwa na nini? Since I became a permanent secretary, for your information, maana lile lichona likubwa, alafu hilo nalo ni likubwa zaidi. Yani hapa nina gari la ofisi, masekretari wawili, wahudumu wawili, lakini nimetoa order ikifika 9:30 waondoke waende nyumbani. Kwa nini? Mimi nikitoka kuna live 8 la nisubiri pale, na likiharibika lipo la akiba. Huyu mama wa watu anakaa Mtoni Kijiji. Every morning lazima awahi kuja ofisini. Anaitwa Siaba. Very nice lady mhudumu. Kila nikija yupo pale. Akasema no, 9:30 nyumbani. Kama mnachelewa nahitaji maelezo. Na mkichelewa bila sababu na walima dokezo. They didn't believe, but I meant it. Sasa hoja ikawa, sasa bosi, tukikutengea chai nani atatoa vyombo? So what's the problem? Nitatoa mwenyewe. Mimi nimeshahamia Dodoma. And it's just last week. Niliwaambia hivyo ondokeni. Lakini kweli nilichelewa kula na nini kwa sababu kazi zinakuwa nyingi. Lakini nilipomaliza kula maki ilikuwa Friday. Kwa kweli mwanaume kama una akili timamu, huwezi ukaacha vyombo kuanzia Ijumaa, Siaba aje akute Jumatatu. Kama una akili timamu. Na nilikuwa nasafiri on Monday kwenda Uganda. Kwa hiyo nikaosha vile vyombo vizuri. Mkitaka mkamuulize Siaba, nikavikausha vizuri, nikafunika na taulo, nikachukua mkoba na ufungo wangu mimi spare, nikafunga mlango. Bado mimi ni profesa, bado mtendaji mkuu wa mahakama. Tatizo liko wapi? Problem ni kwamba your lifestyle, wewe mwenyewe unapojitutumua kupita maelezo, my dear friend, utapata ya mapresha bila sababu. And for your information, Mungu amepiga budget ya mapigo ya moyo. Every year, go and do the calculation. Mimi nilifanya ni 37.7 million beats per year. Lakini kuna watu wako hapa kwa sababu ya kujitutumua na lifestyle ngumu, wameanza kula bajeti ya 2024. Hao ndio wanakufa kabla ya wakati. Relax. Relax. Enjoy life. Usije ukajipa shida popote. These are the possible stressors. Personal lifestyle, living above your budget is a big issue. Spouses, partner. Lazima ujifunze kuishi na partner wako. Umeolewa na mtu umemkuta na meno 32. Mungu saidia, unalala naye toka usiku mpaka asubuhi, hujui kama atakutafuna kwa meno. Shukuru Mungu na amka huko mzima. Umechukua mdada wa watu kule Upareni sijui wapi, humjui, hujawahi kumuona. Unakuja unakaa naye. Anasema toa koti, toa tai. Maana huwezi kwenda bedroom na hiyo suit ndugu yangu. Am I right? Actually the moment ukienda na hivyo kitani na viatu, mama anakupeleka Mirembe the next day. Ndio. But you never knew this. Devota wangu mimi nikutana naye exactly 30 years ago. Tarehe 14 March 1993. Saa 3:30 nikiwa naenda kanisani. Nikamwambia dada, unaishi wapi na nini? Na roho ikashtuka of course. Akasema huyu amen amegusa penyewe. Lakini ilibidi nimpe 13 conditions. Na tulikaa hapa 77 Hotel, by then ilikuwa ipo. Alikuwa anakaa baba yake mkubwa hapo Philips. Nikamwambia njoo tuongee bwana. 13 principles. Namba 3 ilikuwa ni time management. Dada, unaweza kutunza muda? Ndio kaka. Sawa, twende. Why? Sikutaka kuja kumleta mtoto wa watu, unajua kumpa pressure. Mimi natunza muda bana. Anasema kwani ananigeukia? So your spouse
is stress number one. Usifikirie kumwacha. Think how to manage his emotions. Learn about him. Overloading you with work stories. Kirudi nyumbani unasema basi bana leo unajua yale mafile na economic order quantity ya ile inakwenda hivi, unajua tunafanya reorder level. Mzee hana time na haya mambo. Nenda bedroom, let us stories a bedroom. Si unanielewa? Stress zingine tunajitafutia wenyewe. Very, very important. But also family members pressure. Parents. Sikiliza, do you know wapo watu hawaelewani na wazazi wao? Do you know that? Why? Listen, maybe you may never know this. Mtoto hampendi baba au mama kwa kuwa amemzaa. Mtoto mmempata kwa raha zenu. Yes. Hamkunegotiate naye. Mtoto atakuheshimu na kukuthamini kama baba au mama according to your motherly functions or fatherly functions. Nothing less, nothing more. Ukimismanage mwanao, atakuchukia kuliko mpita njia. Ila hata kuambia. My humble advice, I hope baadaye nitaweza kuisema huko mbele, ni kwamba baba yako na mama yako usikubali kukosana naye hata kama yeye anakukosea. One strategy baadaye nitaimention. Just keep quiet. Bas. Na mama mkwe ndio kabisa. Nimeandika pale. Na mawifi ndio usiseme. Kwanza ukiwa unaelewa na wifi yako, jiulize mara mbili. What is happening? It's not a normal distribution curve kuelewana nao. Lakini ukiwa na emotional intelligence nzuri, we manage. Ukiambiwa vitu vingine uwe na kifua kipana. Unakula hoga, siku hizi hatufikiri. Sasa mimi nimeoa, nianze kudili na wewe, nitaanzia wapi? Priority number 1 is my wife. Sababu maandiko yanasema huyu ataambatana na mkewe, wanakwenda mbali. Na mnaokaa ndani ya himaya ya wazazi wenu, you are in trouble for your information. Putting yourself under stress. Kwa hiyo nadhani hayo pia tuelewe tu ni mambo ya muhimu. Working environment can be another possible stress. Bosi wako anaweza kawa shughuli. Mimi bahati nzuri nimepita kwenye wizara mbalimbali. Nianze wizara ya habari, utamaduni na michezo, nadhani ndiko nilianza kufanya na Shamim those days, na wengine labda mko huku, na niliingia kama mkurugenzi wa maendeleo ya vijana 2012 kutoka Mzumbe University. Lakini I met a lot. Na bosi wako can be an issue. One day my boss alinifrustrate. Na nikasema enough is enough. Najua tena wa Masai tuko a bit strict. Kasema hii kazi, just leave it. What for? Lakini mara zote ukikasirika usifanye maamuzi. Pata consultation. I went to one man, sitamsahau. Sasa bwana, hii kazi mimi basi. Sema sasa hebu leo niko busy. Kafikiria vizuri afu njoo Jumatatu tuonane, ilikuwa Friday. Tukaenda Jumatatu na hasira imeshuka. Sema sikiliza bwana. Hao viongozi wanapita. Sasa ukiondoka maana yake nini? And you're still young. And it worked. Na nikabaki kazini. It is possible uko hapa unafikiria na wewe kwenda kuandika barua ya kuresign. Achana na hayo mambo. Piga kazi. Piga kazi, perform to perfection. Huyo bosi one time atahama au one day utakuwa ina emotional test. Imekubali. Kwa hiyo tunasema hao mabosi one day will also be their bosses. Kwani yamjui hata kwenye serikali. Namfahamu Mheshimiwa Kassim Majaliwa. Msiende kunisema kule nje. That man, ametoka kuwa deputy minister to a prime minister. Si mnaona hiyo? Yaani hajawahi kupita uwaziri. Ni chap deputy prime minister. One day, the Minister of Finance, Honorable my friend, Dr. Israel Mpango, aliingia ndani akiwa waziri wa fedha, akatoka akiwa makamu wa rais. Si mnaelewaga haya mambo yanavyotokea? Haya kama yanatokea kule hata kwako, just be careful kwamba bosi wako asikupe pressure. Relax. Subordinates wengine ni wasumbufu tu. Watakuvuruga wewe, watakuprovoke. Yani wanakuambia mambo tu, huyu naye huyu usikwambia nitakushughulikia. Wewe mshughulikia, kwa lazima umwambie. Wewe yani, wewe tayari ni bosi.
Ambia mimi bana, utanitambua mimi ndiye katibu mkuu, mimi ndiye mtendaji mkuu, utanitambua mimi ndiye executive director wa hii kitu. Wewe mshughulikie tu. Hata mimi na washirikiano wengine tu kimya kimya pap. Sasa nini bwana wewe Mungu ameshakupa hayo mamlaka. Ukasema tena hivi ujui mimi ni fulani. Stupidity, to be honest. And I don't apologize for that. That is the real terminology. Social groups ni mwanzo pia wa stresses. Religious groups, wedding, financial, mikutano ya harusi sasa imekuwa ni up and down. Na mtu haja kusalimia mwaka mzima. Bana nilikuwa nakutafuta. Najua ile binti yetu anaolewa. Na mama Chereko yuko hapa naye anawasubiri. Kwa hiyo just be careful of those social groups, Vikoba and so on. Love affairs management is another critical area. Love is a very powerful science, so you have to manage it carefully, right from the family level and even at your personal level. Be careful. Utaingia kwenye mitego ambayo itakuwa ngumu kutoka. Always be in your full sense. What is happening in the real world, so to speak? There are so many things happening in the real world. Leading areas of suicide, kwa mfano, watu wanajinyonga, watu wanajua. Kwa mfano, me pick some of the areas. Maeneo ambayo yanaongoza katika watu kujiua ni mapenzi. Wivu wa kimapenzi kwa mfano. Masuala ya ugumu wa afya, ugumu wa maisha. Family conflicts. Wapo watu wameua wazazi wao, wameua watoto wao. Kwa sababu hizo. Why? The emotional intelligence capacity is so low. Kwamba akisha kumbana na ile stress anaamua kitu ambacho sio chenyewe. I may able to get time. Kuna dada mmoja wa miaka 32 pale Njombe amekunywa sumu baada ya kusoma message kwenye simu ya mumewe. Akakuta ana chat na mdada mwingine kwa neno moja tu, na mimi nakupenda. Dada akasema hii basi ninywe sumu. Sasa ukinywa sumu si unampa nafasi. Si mnaona maana ya umuhimu wa emotional intelligence. Maana by the way you have to know masuala ya ndoa ni ya hapa duniani. Kasoma wa Efeso 22. Kule mbinguni hamna kuoana. Mimi devota nimeshamwambia mambo yote mama hapa. Kama ni raha zote nipe hapa. Kule hamna. Mimi sikubali hata kule. Ngombe kule hamna sasa. Ni hapa. Sasa mtu anachomoka anajua. But I am telling you, we are lucky, very lucky kuwa na viongozi kama hawa kina Mbanyi na Haule Ngonyane so kwa akasema hebu tuwe na emotional intelligence. Ni zawadi ya pekee. Kama hamna hivyo wapigieni makofi wa viongozi. The best they can ever do. Yes, the most important thing. Na ndio maana nimekuja. My timetable sio simple the way you think. Very difficult. Lakini nikasema kwa hili I have to go. Na of course Mbanyi ni rafiki yangu pia. Kwa hiyo nikasema lazima nije nimuunge mkono. 663 people committed suicide in Tanzania in 4 years period 2016 to 2019. Watu 666. Sio wa Palestina, sio wa Israel, wa Tanzania wenzetu. Ndani ya miaka 4. Jeshi kubwa linaondoka kwa sababu hiyo. Poison waliokunywa sumu ni 75, waliojinyonga 367. Self shooting kujipiga risasi 5. Lakini self stabbing kujichoma kisu 219 hadi kufa. Hao sio waliojeruhi hadi wamekufa. Why? It's all about lack of emotional intelligence. A very important thing. I just hope kwamba leo tutakapoondoka tutakuwa viumbe vipya kwenye emotional intelligence. Partners, my dear friends, partners are committing suicide. It pains just because of SMS on the phones of their partners. Ile nimwambia. But even if they are not committing suicide, wengine wanapata mateso ya hali ya juu sana. Ningeshauri kama ni maoni yangu. Kwa kweli kama mnapendana, mimi siamini mapenzi yanatunzwa kwenye SMS. Mtu kama anakupenda anakupenda tu. Si kukimbiza nani amekuandikia message nani mambo ya kishamba kabisa haya. Mimi na Devota tulishaacha hiyo siku nyingi sana. Sasa niliposoma kwenye literature nikakuta kuna watu mpaka wanajinyonga kwa sababu ya hiyo bana. Kwa nikasema nadhani hilo tuliseme ni jambo la muhimu sana. So that young lady is there. Thank you so much. I hope they are clicking. Tuone tu kidogo tu kwa haraka. Pandisha juu kidogo. So you can see hiyo ni kesi iliyotokea Njombe. You can see there. Kwamba huyo dada wa miaka 32
sio amejijeruhi, amekunywa sumu. And as we speak at 32 years, wadada wa miaka 32, hebu pungeni mkono. 32, unaona walivyo wazuri, wadogo bado. Wenzao wameshaondoka kwa sababu ya wivu wa kimapenzi, nadhani hisi. Lakini pia wanaume mpo, semeni ndio. Acheni kuwanyanyapaa kina mama na simu zao. Please, don't do that. Ni ushamba. Utajiletea stress ya ajabu sana. Yupo jamaa mmoja alikuwa anayo tabia kufatafata simu ya mkewe. Kumbe dada alikuwa ni mkurugenzi nafikiri wa manunuzi somewhere. Kuna document alikuwa anaisubiri kutoka kwa mhasibu mkuu. Kwa hiyo akamwandikia yule mhasibu, sasa ile document utanipa lini? Akamjibu kwamba usiwe na wasiwasi, wiki ijayo nitakupa. Sawa? Sikiliza, I want all of you, take a pen and a paper, andika neno nitakupa. Andika tu. Andika neno nitakupa. Nitakupa. Tayari eh? Hii ni by the way sasa. Unaitoa unaweka pembeni. Kwa hiyo mimi nikichungulia hapa mnafikiri nabonyeza hapa, mimi naangalia muda hapa. Kwa hiyo najua muda wangu uliobaki. Alafu naongeza speed kuhakikisha kwamba tunakwenda vizuri. Kwa hiyo relax in terms of time. Shamim tumalize right on time, niwape pia time ya kuuliza maswali. Like I'm saying, she's one of the great inspiring leaders katika emotional intelligence. Ana uwezo mkubwa. Ni qualification kubwa sana kwa kiongozi. Na ushauri wangu kwenu, if you want really to grow higher, manage your emotions. You might be having your degrees, bachelor, masters, PhD, but if your emotions are so weak, hakuna mtu atakuona. Na zingine zinatumwa kuwa tested. Yaani inasukwa kitu kabisa, kinakuja mbele yako, uonekane how do you react. Wewe unasema mimi hamna, huyu haiwezekani. Ndio unapimwa hivyo. How do you react? I also went through many things, so I'm talking from the experience. Na one time nilikuwa nafanya interview ya LAPF by then. Nikasoma CV ya dada mmoja, anasema ni single. Kaja kwenye interview, mimba miezi 8. Nikampa psychological test. Madam alikuwa anaitwa Vicky. I hope hayuko humu. Na kama yupo anisamee.
Sema, Madam Vicky, you wrote in your CV that you are single. How comes you are pregnant? We, niliipata. Aliteremka. Inakuhusu nini? My pregnancy is none of your business. I'm in the interview to become a human resource manager. So, that is my business. Go to other questions. Tukajua huyu, emotional intelligence sifuri, if not negative. Hakupata ile kazi. Kwa hiyo, we need to be careful in how we manage our emotions. Zingine zinaletwa, hata house girl wako, hata mhudumu wako, hata dereva wako, anaweza akatumika kukutest. How strong are you emotionally? Now, some strategies to overcome negative emotions. One of them, kwenye ile maeneo ambayo nimeyataja, understand what is your partner. Hayo nimeyasema huko nyuma. Not who is your partner. Hata ile dada sikumwambia, why are you pregnant? No. How comes you are pregnant? Kwa ngisema bana, nilipoandika CV ni ya siku nyingi, au nimempata jamaa, tuna mpango wa kuoana na mimba imeingia. Nataka nimuone ametulia kiasi gani. Sasa ukimleta mtu kama aje kuwa akutana na watumishi wakamkoroga kidogo, tutawanyonga wote. So understand what is your partner. Don't argue with stubborn family members. Hiyo nilishasema. Kaa kimya. Haya nawaambia pia mengine ni uzoefu. Set time for family. Avoid office stories at the family level. Maneno zina boa. Inasadikika 10% of your interaction at the family level labda ndio mention kidogo mambo ya kazi. 90% jitahidi kuongea mambo ya kifamilia. Mtoto asome shule gani, combination gani, awe nani baadaye, ile shamba muongeze vipi, mpige nyumba rangi, garden na kwendaje. Ongeeni mambo ya maendeleo. Not every time, najua na ile promotion yangu bana nimecheleweshewa. Na yule mkurugenzi naye ndio ana antimanyongo kweli. Huyu ni mwaka wa 3 namfuata, sio ananitaka. Hayo unaenda kumwambia mmeo, inaanza kuleta matatizo. Mimi nadhani mengine ya kule bana pambana naye. Mimi nimefanya kazi na mawaziri 8. Right? Na nimefanya na the best minister baadaye nitawaonyesha. Lakini the most challenging minister pia mimi nilifanya naye kazi. Lakini tulipiga mzigo miaka 3 na miezi 3. Lazima ujue namna ya kudeal na challenging people. At a workplace, do not boast of your position but your contribution. Hii nimeyasema kwenye introduction. Usije ukajisahau ukaanza kujisifia kwa ajili ya nafasi yako, ina matatizo yake. But also give relief to your boss, peer and subordinates. Lazima uwe part of the solution, not part of the problem. Lazima uwe great-minded people, not simple-minded people. There are 3 types of minds. Great-minded people, they make things happening. Average-minded people, they watch things happening. And simple-minded people, they wonder why things are happening. Mtu mwenye simple mind, ukimuuliza hii chupa, anasema hii chupa is half empty and is right. But a great-minded person, atakwambia this bottle is half full. A great-minded person will see the existing substance. Lakini the simple-minded ataanza kuona kile ambacho hakipo. Akikuomba umtumie 20,000 dada yangu, ukimtumia anasema sasa auntie, mbona hujaweka na ya kutolea? Imebaki 18,500. Hebu tuma tena 1,500 ili ifike 20,000. Wapo hawapo? So learn the mood of your internal and external customers, wala unaofanya nao kazi wa kwenye mood ya namna gani, and I think that is important. But among other things, kwenye society sasa lazima pia mfikirie kwamba kuna mambo ambayo ni lazima uyajue. Understand the understanding level of the society. Ile jamii iliyokuzunguka hawafanani na wewe. Jitahidi kuact professionally. Always be a good reference. Waseme pale mtaani wewe ni mfano. Sio mtu anayejidai, mtu anayejiboast, mtu anayekanyaga wengine. Attend ethical social events wisely. Kama ni harusi, nenda. Misiba, nenda. Lakini nenda wisely. Usiende kupiga mkwara mpaka kwenye msiba, kwa vile ni mkurugenzi wa PMU. Future emotional intelligence management for the nation. Hapa naelekea ukingoni. For the nation. Make a strategic social construction of our own children. I assure you friends,
kizazi kijacho emotional intelligence yake itakuwa na changamoto kubwa sana. Na wanawahi na washukuru viongozi kama hao ambao wamegundua kwamba ninyi kwa ngazi yenu muweze kufahamu umuhimu wa emotional intelligence, na subsequently natutegemea kwamba mtaendelea pia kupeleka na kwenye family level. Watoto wetu sasa behavior yao ni tofauti sana. Mtoto sasa hivi how is stressed kwa sababu chakula hakipo nyumbani, anakuwa stress kwa sababu haujamwekea bando kwenye television hawezi kuangalia Ben 10. Do you know ile binti yako ambayo yuko form 1, form 2, form 3 anafanya vizuri kabisa kule shule, anakuletea A masomo yote, probably hata mtihani wa form 4 mwaka huu hata kuletea division 1 ya points 7. Lakini what about the real life? Kukoroga ugali uji hajui, kupika ugali hajui, hata nguo zake mwenyewe kufua hafahamu kwa sababu hujampa fursa hiyo. Hapo mmekuwa kimya. Na mimi nimepoza ile sindano ingie vizuri. Mimi nao watatu, Loi, Neema na Nembres. I always try my best to make them busy. Usimpe mtoto fedha every time, hata jua kuna siku kuomba hela. Atajua zipo tu. Make your children to live the real life. Why? One day your kids will be the directors. They will be permanent secretaries. They will be ministers. They will never be able to overcome any stress because they are too weak in the real life. Ndio maana nikasema for the future of the nation. Yupo kijana mmoja pale Singida, ni mdogo, nafikiri is about 10 years, ni modo imechukuliwa kulinganisha anavyojisonga ule ugali wake vizuri. Na binti ambayo unaweza kufanisha na ule wa kwako, muangalie. Hebu tupeleke yule kijana wa Singida na binti wa pale Sinza kumekucha. I hope itafunguka. Some of us went through that life ya kupika ugali vizuri. Umegoma Sio pale kwenye okay. Hapo kwenye okay. Yes. Anyway, basi for some reasons nimewagomea, lakini it was to be seen like that kwamba yupo kijana ameonekana ana miaka labda 10, busy anasonga ugali, binti yule anameweka kucha ndefu mpaka hapa, anahangaika kusonga ugali na kadhalika. Just reflect about your own children, umwalea na of this nation. Learn to live some difficult times ahead, to resist stress and fear. Reference hapa ni Martin Luther King Jr. alivyokuwa ana behave na alivyokuwa anafanya mambo. Kwa hiyo kwenye family mifano hiyo nayo. Lakini ninayo hapa hiyo yache kwanza. Ngoja kidogo. This is Dr. Martin Luther King Jr. at the age of 39. Martin Luther King Jr. ametofautiana na Nyerere miaka 7 tu. Nyerere is born 1922, Martin Luther King 1929. And one time he was saying, I have been to the mountaintop. Akawa anazungumzia some difficult times. Na hapa nilikuwa nasema learn to go through some difficult times hata katika maisha yako, ili in the reality uweze kuwa na strength to overcome the stress. So hapa anaongea, anajua the very same day anakwenda kuwa assassinated. Na akasema we have got some difficult days ahead, but it really doesn't matter with me now because I have been to the mountaintop and I don't mind. Anasema like anybody else, I like to live long life. Longevity has its place. Akaendelea kusema, but I'm not concerned about that now. I just want to do God's will. And like anybody else, and I've gone up to the mountaintop and I have looked over and I have seen the promised land. I may not get there with you, but I want you to know that tonight, we as people will get to the promised land.
I'm happy tonight. I am not worried about anything. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. And 1 hour later, he was shot dead. He was saying, we've got some difficult days ahead. Manake ni kwamba katika maisha yetu pia, we sometimes go through some difficult days. Train yourself to go to some difficult times. Train your kids also to go through some difficult times so that they can be strong emotionally in the future. Just for 1 minute, please, can you click that? Well, I don't know what will happen now. We've got some difficult days ahead. But it really doesn't matter with me now because I've been to the mountaintop. I don't mind. Like anybody, I would like to live a long life. Longevity has its place. But I'm not concerned about that now. I just want to do God's will. And he's allowed me to go up to the mountain. And I've looked over and I've seen the promised land. I may not get there with you, but I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land. So I'm happy tonight. I'm not worried about anything. I'm not fearing any man. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. 1 hour later, he was shot dead, and he knew. Lakini look, he was still composed. Akisema, I am still happy. I've seen the promised land. What about you when you're in difficult times? What do you say? Now, finally, towards the end, there are some effects of lack of work-life balance, burnout of work, dysfunctional families, sexual difficulties, lakini pia parent-child detachment, kama ambavyo nilikuwa nikisema, na health problems. Ukishindwa kubalance kazi vile vile na maisha. Utajiweka kwenye stress ya hali ya juu sana and lose of innovativeness, and that can be a problem. Now, last but not least, I wanted to touch this last but one. Some real-life tips, experience with emotional intelligence in practice. You see, in our life, we must also share the real experiences we went through. Na nikadhani na mimi, just a minute, nikadhani na mimi niseme angalau 2021, I went through a certain difficult time. I was in Italy, that was December 2021. That was precisely only 4 months after my appointment to this new position. Nikaenda Italy. When I landed in Rome, the next day I received a call kutoka kwa dada anaitwa Vedastina, who happened to be one of my students before. Sasa hivi ni assistant director nafikiri mambo ya human resource pale. My wife by then was working there, anaitwa Devota, and as an assistant director in performance management. Some of you might know her. I know Leonardo rafiki yake sana. Receiving a call telling me that, oh, mwalimu samani, anaita mwalimu Vedastina, kuna ajali imetokea. Kwanza huwa anipigii. Kwa hiyo, simu ya Vedastina leo vipi? Bana, kuna ajali imetokea, vipi? Mama amepata ajali na mtoto. Kwa gari ilikuwa na dereva mwanaume mmoja, kina mama wawili na binti. Yule mama mmoja ni mke wangu, alikuwa amekaa nyuma upande wa kushoto, binti amekaa katikati, the other lady amekaa kulia. My point is, imagine you are all way long, very far, unapata ujumbe kama huo. What will be your reaction? Utakiwa kucollapse, unatakiwa utulie, but that is the reality. Sasa hii si hadithi. Hebu click bana tuone hilo gari kwanza lilivyokuwa. Thank you so much. That is exactly the car. Ambapo dereva alikufa exactly at the spot. That is between Dodoma and Morogoro. Nawaambia haya
kwa sababu na ninyi unaweza usikutane na jambo kama hili kwamba gari la nduguyo limepata ajali, lakini kuna jambo linaweza likatokea. Maybe msiba ukitokea unafanyaje? I assure you friends, exactly mimi baba yangu amefariki tarehe 7 April 2008. Wanashare siku ya kufa na Karume. Kwa ilikuwa Karume Day. That time nilikuwa nafundisha MBA program St. Augustine University. Nilishatunga mtihani, nilikuwa nafundisha services marketing. Nilishatunga mtihani na topic ambayo ina maswali mawili ilikuwa nifundishe baada ya Karume Day. Then naambiwa Karume Day mzee ameondoka. Mwanza. But I had to contain na kutulia. Sikuwaambia wanafunzi wangu, nika-compose, nikatulia, nikaenda nikapiga ile topic tena ni jioni sasa. Nikamaliza nikiwa airport, naambia jamani, lakini mwenzao nimefiwa na baba. Hii ni reality iliyomkuta huyu anayeongea na ninyi. Sasa that accident inatokea sipo. Alafu picha zimeanza kutumwa kwenye mitandao. Kwa one of my drivers akanirushia hiyo. Alafu naambia mkeo na binti yako Nembris walikuwa humo na dereva amekufa at the spot. Nampigia Devota simu hapokei, nampigia Nembris simu hapokei. Nikajua hapa nimepatikana. So in my life I once have been in 20 minutes nikijua sina mke. 20 minutes. Ndugu zangu wale ambao mmeoa au wake zetu tuwatunze. Hizo dakika 20. Yule dada siku hizi akikohoa tu, mama unasemaje? Unataka nini? Yaani sikuamini. Nimetoa airport Dar es Salaam saa 6 na KLM, niliunganisha kwenda Dodoma. Siamini kwenda kumuona. Bwana, wakiwa hai jamani, tuwatunze bwana. Mimi mwenyewe na dakika 20 za hiyo experience. Kwa hiyo walikwenda theater, the next click hapo yes, hiyo. So hapo ndio wametoka theater. That is exactly walivyotoka kwenye ajali. Angalia Mungu alivyowaajabu. Angalia lile gari, afu angalia watu hao. Yule mama ndio Devota, the young girl there, Nembris ndio kamaliza form 4, and they are all alive. Na tunamshukuru Mungu. But thank you. My point is unapokutana na hizo shocks, what happens? Ya ministers nimewaambia. Na wewe kwa nafasi yako utasema nani bosi wako? Unakutana nao katika mazingira tofauti. Mawaziri 8 sio kazi ndogo, hawezi kufanana. Wengine wanaume, wengine wanawake, wengine wana mitazamo tofauti na kadhalika. Lakini basi with the good emotional intelligence bado tuliweza kufika. Lakini Pilot Muriithi is another case ambayo nataka nishare na ninyi. Huyu Pilot Muriithi is just 39 years of age by the time he was involved in that very particular tragedy, na alikuwa anaendesha KQ I think 711 from Harare to Nairobi. Aliporuka akiwa bado ana cruise, anapanda hivi. Akaambia, "Oh, Captain Muriithi, we have seen something has dropped from the aircraft." Akasema, "What is that?" Anaongea na control tower Harare. Akasema, "We don't know, but we are going to pick it." 15 minutes later, control tower inambia, "Well, is a tire from a landing gear is missing." Tire limechomoka. Uko angani. How do you respond? How do you react? Sio movie. Haya mama ananiambia ni ya ukweli. 2011 January. But I like the way Muriithi took care of that. Alivyotulia na kucompose his emotions, na finally akaweza kutuliza ile jambo. One, alimconsult the first officer. Okay? You can just click that. Panisha hiyo picha kijana ionekane hapo. So that was Boeing 701 from Harare to Nairobi. Alihojiwa huyu bwana hiyo 2011 na akaulizwa Muriithi, ilipotokea, what was your first reaction? Akasema, my first reaction, I was thinking of my 96 passengers. Mkeo anaitwa Nancy. Akaambia, what about Nancy and your 2 daughters? Akasema, that actually came the third. I thought first of my passengers, my crew, and then I remembered, oh, I have a wife and 2 lovely daughters. So la pili, sasa uliamua kwenda kutua Nairobi au Harare? Akaongeza kurudi kutua pale Harare. Na jana nilikuwa na train somewhere kwenye strategic thinking, na nikauliza hivi, but you need to think, ungepeleka ndege ya Harare au Nairobi, yani utue pale. Lakini aliamua kwenda kutua Nairobi. Akaambiwa kwa nini? Sababu mbili kubwa. Moja, nitapata muda mwingi wa kuendelea kureplan crash landing strategy.
Number 2, actually kwa sababu tatu. Number 2, nitaunguza mafuta mengi ili ndege iwe nyepesi. Critical thing kwa sababu ametulia emotionally. La tatu, very touching. Akasema, if worse come to worse, I didn't like to give my President Kenyatta a hard time. I thought I better bring all these passengers to Nairobi so that if we die on the Kenyan soil. Clap for Muriithi. That is only possible when you have a good emotional intelligence, when you can compose yourself and think properly. Kwa hiyo nikadhani hilo nalo ni muhimu, lakini ni mambo ambayo yanatokea katika maisha. When you are displaced or removed from your position, how do you react? Umehamishwa tu kutoka Manyara kwenda Mtwara vijijini. Unataka kujinyonga. Wana visa na mimi. Kwa nini wanihamishe mimi? Wala hujaondolewa. Sasa what about the time naomba unakwenda nyumbani unakuta barua pap bana, kwa kweli kutokana na sababu ambazo hazizuiliki tumekuondoa kwenye nafasi yako ya ukurugenzi. How do you react? So katika the 8 ministers niliofanya nao kazi, this is a true testimony. Nilifanya kazi na Mheshimiwa Nape Moses Nnauye. Na nilishamwomba ridhaa yake, niyo natumia hii very small clip. Sio hadithi, ni the reality. Baraza la mawaziri lilipobadilishwa, alireact namna gani wakati anakabidhi ofisi. Mimi ndiye nilikuwa katibu mkuu Wizara ya Habari, Utamaduni na Michezo. Na ikatokea baraza la mawaziri libadilishwa, alikuwa Arusha Mount Meru Hotel akiaga timu ya Serengeti Boys. News zikatoka kwa Mheshimiwa Magufuli ametikisa baraza. Nilikuwa Magomeni pale kwenye taa, sikia mwili umekuwa baridi. Sikuhofia kwamba na mimi nitafuata huko, nasema my God, this young man is so good. Lakini mwenye mamlaka akishaamua, that's it. But my interest, kwa kumalizia, nataka muone in the real sense alireact vipi. Can you please click that? Kwanza sina kinyongo na rais, na ningeomba watu wasililishe maneno. Ni vizuri watu wasililishe maneno. Ni vizuri watu wasifanye assumptions za kwao. I am stronger than they think. Nimelelewa ndani, I know up and downs na CCM chama bora sana. Siwezi kutoka kwa sasa wanaowaza kwamba Nape atatoka wanapoteza muda sana. I fought for this party. And hata kama yako mambo ya kurekebisha, siwezi nikarekebisha nikiwa nje, nitarekebisha nikiwa ndani. Kwa hiyo I wish walielewa hilo ili tusipotezeane muda kwenye mitandao. They are wasting their time. This is Yes, you can just close that. So amesema sina kinyongo na rais. I'm strong than they think. Chama tutarekebisha nikiwa humu ndani. That's a very strong message kwa mtu ambaye ndio ameshaambiwa kaa pembeni. Kwa kweli ni kati ya watu ambao nimefurahi kufanya naye kazi, and guess what, he's still my friend. Bwana wewe tulia, muda wa Bwana utafika. Leo yuko wapi? It's back to the cabinet. Unaambia mara nyingine unakuwa tested. Yupo mkuu wa mkoa fulani, naweza kusema mkoa wa Morogoro, sitawatajia ni nani. Magufuli alipomtumbua akaenda kwenye ITV kulalamika. Sasa jamani, hii kazi mimi mpaka familia yangu yani wameona kama nimeitelekeza. Kwa kweli ningemuomba tu Rais Magufuli afikirie upya, kwa sababu kwa kweli sina pa kwenda. Wala Mheshimiwa Magufuli wala kumjibu, alimwacha. My point is, when you go through these difficult times, your emotions will show the reality, and that is important. Niruhusu basi nimalizie ndugu zangu kwa dakika mbili zilizobaki. Know yourself better than anyone knows you. Lazima ujijue mwenyewe, but also your emotions need to be managed by yourself, not by somebody else. Avoid creating stresses and emotional pressure to others. And last but not least, balance your work life and normal life and enjoy it. Mungu asanteni sana kwa kunisikiliza. Karibu.
Asante sana Profesa Elisante. Kwa kweli ametendea haki, hajatendea haki? Wanaosema ametendea haki onyeshe mkono wampungie. Profesa, unaweza kaona. Lakini mada yako ilikuwa ni ndefu, nimeshika maeneo mawili ambayo nitatembea nayo. Kuna watu mioyo yetu tayari tumeshakonsume budget ya mwaka 2000 ngapi? Mapigo ya moyo yamepangwa kwa standard yake, si ndio? Tumeyaongeza tukaconsume the future. Lakini pia people are different and their difference are different. Sasa nisichukue muda wako mrefu. Ndugu washiriki, sasa profesa ni wa kwenu. Usipomuuliza swali lako linalo kusumbua, utampata tena kwa gharama yako. Sipendi niwaambie Shamima amempataje, lakini ni kwamba tumefaiti kumpata profesa. Basi niwakaribishe maswali, nyosha mkono, ongea kwa ufupi, profesa atakuelewa, ndio maana ni profesa, na baadaye atakujibu. Karibuni. Tumeoffer 10 minutes za maswali, discussion. Sio lazima muulize swali, hata discussion au sharing. Karibuni sana. Kule juu kuna mwenye swali au sharing? Ninaambiwa pale kuna swali. Nani Asha zipeleka mic hapo? Karibu. Asante mwezeshaji. Profesa, mimi nakupongeza sana. Kwa kweli umeitendea haki mada. Umeitendea haki mada. Swali nani jina lako? Mimi naitwa Michael. Naitwa SPA Michael. Yeah. Profesa, umeitendea haki sana hii mada, umeeleza vizuri, mimi nakupongeza sana kwa kweli. Lakini mimi nilikuwa na ushauri. Mimi nadhani mada kama hizi zinapotolewa na watu wenye uzoefu mkubwa, wenye maarifa mengi, tunaweza tukawajua kutoka kwenye CV zao. Ningeshauri ziwe zinatangulia. Zinaleta mwamko fulani, hata ile kufuatilia mada zinazofuatia kidogo ile hamasa inaongezeka. Lakini tukianza na mada ambazo kidogo inakuwa changamoto, ngumu, sijui niseme kama ninavyosikia mwenzangu hapa anavyotamka, hata ule mtiririko mwingine unakuwa unapotea. Na nimalizie kwa kusema mimi nimeshuhudia siku ya kwanza labda watu wengi nimekutana nao njiani saa 4 asubuhi wanakimbia. Yaani wanaondoka. Naambia bwana vipi? Anasema huko bwana panaboa. Nadhani moja ya kitu kinachochangia ni aina ya mada zinazotolewa. Kwa hiyo nasisitiza kwamba ni vizuri tuwe tunaenda na mada kama hizi zitangulie, zitatupa mwamko mzuri sana mbele. Asante sana. Asante sana. Asante sana, nafikiri ushauri wako tumeuchukua, na wale waliokimbia kukutana nao ambao watashindwa kumanage stress, ndio? Profesa, asante, umetufundisha jinsi ya kumanage stress. Sehemu nyingine mwenye swali, kuna mkono pale. Ashaz, mumuone. Karibu. Asante. Profesa, kwanza nikushukuru kwa kazi uliyoifanya. Mungu akubariki. Actually, ni pendekezo. Kama tunavyofahamu sisi taaluma ya manunuzi, 70% ya bajeti ya serikali tunaitumia sisi. Nafikiri ingekuwa sasa. Profesa, naomba jina lako. Naitwa Charles Fabian. Charles Fabian. Nafikiri sasa ni wakati mzuri sasa kwa serikali, walau kwa mwaka hata mara 2 wanatenga muda, wanapita kwa kila vituo, wanatoa elimu za stress katika watumishi. Lengo ni kwamba kwa mazingira yetu ya kazi tunakutana na stress nyingi kila siku. Yaani huu ni uhalisia kabisa. Tuwezi tukasema kwamba hazipo, zipo. Lakini ingekuwa inapita kila angalau kila kwa mwaka mara 2, ingekuwa ina neutralize sehemu zingine. Nakushukuru sana kwa ushauri. Na profesa, nafikiri ni resource person, mimi mwenyewe kwa mwajiri wangu, kwa sababu stress tulizonazo, huwa tunaenda kule Zanzibar, Cape Verde, tunamwalika profesa, anakuja pale anakuambia taxpayer akiku-confront, usimjibu. Kwa hiyo anachomaanisha mwenzetu ni kweli, waajiri wao na namna fulani za kuwa na hizi program za kuwafundisha staff kwenye stress management. Sehemu nyingine, DJ, karibu. Ulikuwa unioni?
Nisamee bure, kibarua changu kitaota lakini nitamanage stress. Okay. Kwa hiyo nitakuwa overreact. Mimi ni shukuru kwanza kukutana na mwalimu wangu, mentor, kama alivyosema profesa, kwamba mimi ni rafiki yake, sidhani kama ni rafiki. Lakini mtu wangu wa muhimu sana, amenisaidia mambo mengi sana kunimold, na kwa kweli hii topic anayoifundisha is very very contentious, na if you are not careful unaweza kuharibu mazuri yajayo kwa sababu ya reaction ya situation now you face. Imagine mimi niliundergo acting capacity miaka 6. Miaka 6. Na mara nyingi nilikuwa nikikutana na some of my colleagues na nini, yani what's wrong, why, kwa nini usifanye hivi na nini, lakini I was very stable. Kuna mmoja alikuja na with options, bwana, I think you have to go to a certain person, a certain. Nikamwambia mimi, given the family background, yani hata hii ya kuwa in acting capacity is a very huge merit to my family. Mimi nikaiacha ikaenda, na eventually here I am, full executive director, presidential appointee. Kwa hiyo nadhani tumejifunza mengi, na najua watu wetu wa procurement wanaface mambo mazito sana sehemu za kazi, very stressful, na wengine huwa wanakuja tunajadiliana nao, yani if you are not careful unaweza kuacha kazi, lakini kwa hasara ya nani? Unaweza kuathiri familia, watoto, future yao, kwanza kusomesha watoto kwa shida kwa sababu umeacha kazi kwa reaction ambayo unge contain, ukatafakari, huenda mambo baadaye yangesovika. Lakini pia nimejifunza kitu kimoja, kama anavyosema my fellow professional hapa nyuma. Nadhani hii topic ni kweli kama ingeanza, kuna baadhi ya vitu hata mimi mwenyewe kama mtendaji mkuu wa bodi ingenisaidia, hasa katika ugawaji wa vifaa. Kwa sababu kama unavyojua, unajua huwa tunafanya forecasting katika kununua vifaa, na mpaka tarehe 8 wakati na deploy the first team kuja Arusha kufanya maandalizi, waliokuwa wameshikisha lipa walikuwa ni 576. But you can see the influx in this venue. Kwa hiyo kumbe kama hii topic ingeanza mapema, hata ile chaos unayoiona jana jioni, watu wange contain zile reactions na wangekuja tukajadiliana vizuri na tungeelewana na tukasolve kwa kucheka rather than what happened yesterday evening. Kwa hiyo profesa, nakushukuru sana. Asante. Nakushukuru sana. Mkono mwingine Ashaz pale juu. Wakati wanampelekea mkono mwingine, labda profesa nikwambie kitu kimoja kinachowa stress watu wa procurement. Kwa jina naitwa Shukuru Siku Njema. Karibu. Nashukuru sana kwa mada nzuri ambayo ametuwezesha hapa mwezeshaji, kitu ambacho kwa kweli mimi binafsi nimekifurahia. Sasa nilikuwa na mambo mawili. La kwanza, nilitaka kujua baada ya kupata ile taarifa, kwa nini uliamua kwenda kutoa taarifa ukiwa uwanja ndege badala nyumbani? Hilo nataka nijue, ni kitu gani kilichokufanyia zile taarifa uliseme usizitoe ukifika nyumbani, lakini umezitolea uwanja ndege? Hilo la kwanza. La pili, nilikuwa naomba kama kuna uwezekano basi ungeandaa kijarida au hii speech ambayo ulitoa hapa tukaipata live, manake zingetusaidia majumbani kwetu kuzipeleka. Manake wakati mwingine mwenza ukimwekea kitu kama hicho akikisikiliza, wakati mwingine anaweza akaacha tele tabia ya kupekua simu sijui nini mara hivi, unaona. Sasa mimi nafikiri kwa kweli ni speech ni nzuri sana. Mimi naomba jarida au kama ilivyo basi tuipate kwenye sehemu nyingine yote. Asante. Asante sana. Ile ya mwisho, hii warsha ndio wakati endelea mkutano huu, hizi mada zote ziko kwenye YouTube. Kwa hiyo ukiingia kwenye YouTube ya mkutano huu utakuta hii video tumemrekodi.
La kwanza profesa nafikiri utalijibu. Kwa nini uliamua kupiga simu kwa uwanja wa ndege sio nyumbani? Kuna mkono pale karibu, baada hapo watakuletea mwenzangu hapo. Pia Ashaz mwingine awai kule, kuna mkono. Asante sana Profesa. Kwa kweli mimi nimefurahia sana mada yako, na hasa mifano mingi ambayo umeitoa. Nimesahau kutaja jina langu. Naitwa Hiltrudis Jisenge. Hasa mifano mingi ambayo umeitoa ikiwa inakuhusu wewe mwenyewe, yani imenigusa sana. Na naomba kidogo guidance kama unaweza ukaitoa, inaweza kutusaidia. Kuna stress ambazo zinaanza taratibu, yani kama maumivu ya kichwa yanavyoanza. Huwezi kugundua mwanzoni kwamba hiki baadaye kitanipelekea kunipa stress. Sasa kama mtaalamu naweza nikapata hints za nini cha kuweza kugundua kwamba hiki ninachokifanya kwa sasa baadaye kinaweza kikanipa stress na kikaharibu labda maisha yangu. Asante sana Profesa. Kule kuna mkono pale, na baadaye Ashaz kuna mkono mwingine nimeona pale. Asante sana. Kwa majina yangu ninaitwa Geoffrey Pokitundu ama GPK, ni mhutubu wa neno la Bwana. Haleluya. Ninatoka Tanapa Western Zone. Ambacho nataka nichangie, nimeona profesa ameenda kiroho zaidi, na mimi nimeshangaa sana. Kitu ina connection ya ajabu sana. Ukisoma Mhubiri 14 anasema roho yake mtawala ikiinuka kinyume chako usiondoke mara mahali ulipo, kwa maana roho ya upole hutuliza machukizo yaliyo makubwa. Kwa hiyo kuna watu wanapenda kuzirazira, anasema mimi naondoka. Where are you lefting to my friend? Unaondoka, mwenzako ana replace. Kwa hiyo roho ya mtawala, it doesn't matter how big you are. Anaweza kuwa ni mtoto kwenye familia akapinduka, anamchenjia father, anamchenjia mother, halafu anaharibu situation kabisa pale. Kwa ukiona mambo yamechange, usiondoke immediately. Subiri, kuna roho ya upole ambayo kazi yake ni kutuliza machukizo yaliyo makubwa. Asante sana. Asante sana. Asante sana. Waliokubali wanyoshe mkono. Hiyo kuna mkono pale. Asante. Kuna mkono pale. Kuna mkono pale. Halo. Halo. Aya, tafadhali. Mtamuona nje professionals. Halo. Kwa jina naitwa. Halo, kabla ya kuendelea, halo. 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 Basi naombe turudi ukumbini, na hiyo kitaaluma inaitwa korabo, si ndio? Original ni Profesa Elisante. Sasa yule ni partner anatoa korabo katika stress management. Karibuni tuendelee. Asante. Kwa majina naitwa Joshua Abraham Lukumai. Kipekee kwanza nimshukuru Mungu kwa profesa. Nadhani Mungu amemleta kwa ajili yetu. Binafsi mimi nadhani niko hai kwa sababu ya Mungu. Mpaka leo ni Mungu ameniweka hai. Kwa changamoto ambazo nimekutana nazo. Lakini sina pressure, sina ugonjwa wowote. Yaani daktari akinipima kila kitu kiko standard. Pamoja na changamoto kubwa mno.
Imagine unakuwa manager wa taasisi kubwa, unatolewa unapelekwa halmashauri. It is not easy. Sio alafu taasisi kubwa mno. It is not easy. Ni jambo lahitaji utulivu. Because by that time mke wangu alikuwa mjamzito, mtoto wa 3. Kwa hiyo napomuonesha barua aka collapse. Kwa hiyo nikakimbizana naye mpaka Muhimbili, sasa anashindwa kupumua. Kidogo nipoteze mke. Nikajuta kwa nini nimuoneshe ile barua, ningetulia kwanza, nisingemuonesha ile barua. Nikaipanda safari tena naenda huko mkoa mwingine nirudi baadaye. Nakushukuru sana. Lakini nataka tu niseme kwamba Profesa, Mungu akubariki. Changamoto ni nyingi. Tunaomba hii session kidogo ipewe umuhimu mkubwa sana. Hapa kila mmoja hapa, hakuna ambaye ana changamoto hapa. Tunawakilisha tu kusimama hapa. Kila mtu hapa kisimama hapa ana changamoto zake nyingi sana anakutana nazo. Kubwa nyingi mno. Lakini mimi pekee nasema Profesa, kama kuna cha kufanya, kama kuna program za kuarrange, watu wanateseka sana. People are suffering. Pale ambapo unasimamia ukweli kwamba sheria inasema hivi, tupite njia hii, utapigwa mawe usiku na mchana. Utapigwa mawe usiku na mchana. Lakini kingine ambacho natamani kifanyike, natamani Profesa kuwe na arrangement na accounting officer wa taasisi mbalimbali. Wapewe hii shule ili unapokuwa na kijana ambaye ni potential umtumie vizuri na sio kumpiga mawe. Anawaambia tupite njia hii hapa mkubwa, huku tunakopita sio sahihi, usimpige mawe, mkumbatie, atakusaidia kupita njia sahihi. Lakini wale ambao wanaonesha njia ndio wanapigwa mawe sana. Tupite sheria ni hii, hawataki. Tunakushukuru sana. Kwa hiyo mimi nataka tuseme kwamba hii program ya muhimu sana. Wengine tumepitia changamoto nyingi, tumeshaama wizara mbalimbali nyingi nataka kuzitaja hapa. Lakini namshukuru mimi bila pekee, namshukuru Mungu mpaka sasa niko hai, naendelea vizuri na naamini nitakuwa mbali sana siku moja. Amen. Asanteni sana. Mwenyekiti wa bodi ya PSB, tafadhali karibu, niona mkono wako. Asante moderator. Kwa kweli nimewiwa kusimama kutoa shukrani nyingi sana kwa Profesa. Kwanza kwa kukubali kuja, kwanza kwa kukubali kufika, na kama ulivyojieleza kupata nafasi mpaka kukaja leo haikuwa rahisi kiasi hicho. Na presentation yako, na uhakika tungekuwa tunafanya ranking ya presentations, nadhani hii ingekuwa namba 1. Na niseme wale ambao sasa hivi hawamo, fakti wamekosa kongamano. Na tunakuomba siku nyingine tukikuhitaji. Yaani dozi hii ni muhimu, na kama walivyojaribu kupendekeza, tuna mifano mingi ya viongozi wana nafasi nzuri tu, lakini uwezo wao wa kucontrol emotions. Tuachane na wanasiasa, lakini ni watumishi kabisa wa serikali. Kwa nadhani kwenye saikozi zenu wao wanatafutiwa forum kama hizi ili wajaribu kupata dozi namna hii. Nafikiri inaweza kuwasaidia. Nashukuru sana. Asante sana mwenyekiti. Na Profesa, kwa sababu umekuja, nafikiri hatutapata nafasi ya kutambulisha watu. Kama alivyosema, mimi naitwa Jacob Kibona, ni mwenyekiti wa bodi wa PSPTB, na meza hii nimekaa na wakurugenzi wa bodi. Asante. Basi kwa heshima, kama meki jama meza kuu ya bodi ya PSB, kama kuna mkurugenzi mwingine hata kumsalimia Profesa tu kidogo, karibuni. Mbanya amenisakizia hapa. Profesa, nakusalimu. Profesa ni mwalimu wangu nilipokuwa masters, kwa hiyo kumuona hapa nimefurahi sana. Nashukuru. Mimi Profesa ni apart from kuwa mwalimu,
Yeye ndiye aliongoza panel ya kuni-interview kuwa tutorial assistant Mzumbe. Hiyo siwezi kusahau. Asante. Asante. Na mimi kama mjumbe nadhani nimewahi kufanya kazi na profesa, lakini sio ile ya mtu kwa mtu. Nilikuwa mwandishi wa sheria kabla sijastaafu ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali. Kwa hiyo nilikutana naye katika wakati tunashughulikia sheria ya Wizara ya Kilimo. Sikumbuki alikuwa waziri gani, lakini yeye alikuwa kama mtendaji mkuu na katibu mkuu, na tulifanya naye kazi vizuri. Na alipokuja mahakama mimi nilikuwa nishaondoka kazini, lakini nikaendelea kuona kama bado niko naye kikazi. Asante sana. Nashukuru sana. Kuna mkono ambao nitauacha nikamwachia stress. Sitaki kumwachia mtu stress. Kuna mkono mwingine kule karibu. Asante. Kwa jina naitwa Ngumoi Ngereza Laiza, natokea mamlaka ya usimamizi wa bandari. Kwanza nafurahi kwa jinsi profesa alivyotuokoa leo wengi sana. Niseme kwanza kwetu ni hapo karibu na Mlima Meru, tumepakana na Mlima Meru. Naomba niulize swali moja kwa dokta. Jina lako umelifahamu kweli? Jina? Ngumoi Ngereza Laiza. Nilikuwa nauliza swali moja kwamba sasa sisi tuseme junior staff tutawasaidiaje mabosi wetu? Ukimwona bosi wako ana shida ya stress, hawezi kucontrol emotion, na ukimwendea ndivyo sivyo unaweza ukajihatarisha. Kwa hiyo profesa, naomba utusaidie namna kuwasaidia mabosi wetu ili mambo yaende vizuri. Sijasema kwangu kuna shida hiyo. Reza nitakulinda, lakini ni washiriki niwaambie hii ni common question. Na kwenye warsha zote ambazo nimeshiriki na walimu watu wanauliza swali kwamba bosi wangu akiwa na stress nifanyeje? Nafikiri profesa ataweza kulijibu. Na kabla ya suluhisha kwako profesa, kwa sababu profesa nimesema tumemwalika pale kwa mwajiri wetu, kuna checklist ya stress. Sasa nitataja profesa ataconfirm. Nakumbuka mbili ambazo tutufundisha. Kula sana au kula mara kwa mara. Ukishajiona kwamba umeshiba bado unaenda kula, sema mimi napenda ndimu, napenda nini? Is one of the stress. Nyingine kununua vitu ovyo ovyo. Unatoka Morogoro, alitoa mfano wa Morogoro. Unafika pale Morogoro unanunua ndizi. Ukifika Chalinze unakuta kuna ndizi, unanunua tena ndizi. Ukifika pale Kibao unakuta kuna ndizi, sasa hizi nzuri na zenyewe unanunua. Sasa profesa anasema hiyo ni one of the symptoms ya nini? Ya stress. Profesa taongeza tena nyingine, lakini ukaribishe uweze kuaddress hizi issues. Nashukuru sana ndugu yangu floor manager, lakini washukuru sana wale waliowakilisha wenzao kuuliza maswali na yale ambayo hayajaulizwa. Nadhani generally kuna concern kwamba tuone namna gani tunaweza tuka-extend jambo hili. Kwa hiyo natafakari pia jinsi gani nitatumia institutions nafanya kazi as a consultant, pengine tuweze kufanya ICT based discussion. Inaweza kuwa rahisi. Huwa kwenye research za PhD na masters huwa tunafanya kwenye Zoom na tunapata watu mpaka United States, China, Japan, Singapore. Nadhani kwa Mike na wengine walivyosema I'm sensing. Na unajua it's almost the same cry hata kwenye taasisi ambazo nimekwenda pia kutoa mada hii. So kama alivyosema Director General, hii ni jambo, it's a new thing but very useful. Sasa mniruhusu kwa kifupi tu nipitie yale machache ambayo yamesemwa. Ndugu yangu Mike, kwanza ni ombe radhi sana kwa niaba ya waandaaji. Ni kweli walinihitaji mapema Mike, lakini unfortunately ratiba haikuwa rafiki sana. Kwa hiyo maybe hilo nilibebe mimi. Nikasema hata kama nitakuja mwishoni basi, lakini bora niwe nimekuja kuliko nisiwe nimefika kabisa. Kwa hiyo probably in the future tunaona kwamba itakuwaje. Lakini Charles Fabian nadhani kwamba stress management
ni ya muhimu. Charles nikitaja mtu akinipungia itanisaidia. Charles, yes. Nafikiri Charles amezuia masuala ya pale ambapo tuwe waangalifu kwenye kumanage stress, na labda ningesema tu kwamba moja ya chanzo cha stress ni collision ya professionalism na political game. Political game in inverted commas. Na lucky enough, kama alivyo amesema Gisenge, huyu ni meti wangu nafikiri. Alikuwa anasoma ADMA nikisoma ADB. Au sio yeye? Hebu yuko wapi? Ametoka I hope she's not stressed to go out. Kwa hiyo ni kwamba kuna ile professionalism na pia political game inapokuwepo. Ushauri wangu, na hii ni kwa maswali mengi ambayo mnayo, simamia sheria but be efficient. I repeat, simamia sheria but be efficient and effective. To be effective is to do correct things. To be efficient is to do things correctly. So be both. If you are not, if you are inefficient, then utapigwa kwa ule udhaifu wako. Sasa uwe smart kwamba you are effective and efficient, kiasi kwamba hata ukisimamia sheria inaonekana kwamba imekwenda vizuri. Haya nawaambia kwa sababu hata na mimi, I hope hamna waandishi wa habari wa kutoka nje hapa, si ndio? Na mkienda kusema na waruka kwamba mimi sikusema. Nataka niwape tu ukweli kwamba hata mimi nimeyapitia hayo, kwa sababu mimi lucky enough nimepitia vyuo vingi. Yaani ukianzia uhudumu 1986, nikaja kuwa finance and administrative manager, nikaja kuwa lecturer, anyway nikawa PricewaterhouseCoopers kama senior financial advisor, lakini baadaye nikaja kuanza kufundisha for 10 years. So I worked in the industry for 10 years, nikaja kwenye academia for 11 years, nikaja serikalini. Kwa hiyo plus minus 32 experience, lazima nimeona vingi. By the time nakutana na Mbanyi those days nilikuwa na nywele zote. Sasa hizi zimeisha na hazina mpango wa kurudi, ndio zinamondoka hiyo. So some of the things kwa kweli nawaambia ni absolutely from the real experience. Kwa mfano, mimi niliwahi kusimamia utaratibu fulani juu ya renovation ya nyumba. Sawa? Nikaitisha tendering na nikafanya shortlisting na baadaye tukafanya comparison. Akawepo bida ambaye ameshinda. Yaliyonipata siwezi kusahau. Kwanza ikasemekana nimehongwa kwa wale jamaa ile tenda, na nikashtakiwa mbali kweli, mbali mno, na tume ikaundwa kuchunguza. Lakini nikakutwa nimesimamia sheria. Ila sasa usisimamie sheria kimbumbumbu. Hakikisha everything is in writings. Kwa hiyo kama umemwambia kiongozi wako utaratibu ni huu, halafu akasema pindisha, kamwandikia dokezo mbe, mheshimiwa, sasa naomba yale ambayo umenielekeza ndio haya, uniruhusu nitekeleze. Toa fotokopi hiyo kitu, weka kibindoni. Huwa nyaraka zinateketezwa bila kujua. Sio kwa njia za uchawi, zinapotea tu. Kwamba umetukumbusha mbali. Nimekumbuka na siku alivyokuja kule kwenye interview panel, unamuona siku ya kwanza, huyu ndio Mbanyi. Na mimi sikutaka kusema, lakini kwa vile amesema mwenyewe, ni kwamba kwenye ile panel nilimuuliza Mbanyi swali gumu sana. Gumu kweli. Mpaka leo sijui aliwezaje kujibu. Lakini alilijibu vizuri mno. Kwa hiyo Mbanyi ulivyotoka, mimi niliwaeleza kwamba this man is intelligent. Kwa sababu ile swali halikuwa jepesi. Na tukakuchukua bana. Sasa bora tulikuchukua, sija kuonea leo umekuwa boss. Kwa hiyo I am so proud of you. Lakini hata alivyokuwa na act for 6 years, he was also consulting me. Nikamwambia Mbanyi, just relax, time will tell. Kwa hiyo nadhani tumejifunza mengi pia kutoka kwake, na labda pia niunganishe na hapo kwamba sometimes changamoto tubadilishe kuwa fursa.
if you want to manage stresses properly. Niliwaambia na professions 8, lakini zingine nimesoma kutokana na challenges. Mimi nimesoma engineering 4 years. Dude zito lile, mechanical engineering. 1992 nika design compressor yangu. Nikataka itu Ole Melangai compressor. I only needed $300. Bosi aliyekuwa GM wa kampuni hiyo sitaitaja, akasema we don't need to waste money for a new design kwa sababu we have compressors from India. I was young, remember, iliniuma. So that was a big stress. Lakini nilikuwa na rafiki yangu anaitwa Magashi. Hivi yupo? Nilifanya naye kazi kwenye kampuni. Hayupo lakini ana CSP, hayupo. Sukuma mmoja rafiki yangu sana. Sasa nikamwambia Magashi, wenzangu unafungaga tai. Unajua mimi tai nimekuja kufunga ukubwani. Na hata mpaka leo Neema ndiye ananifungia tai. Kweli. Yaani sisi maengineer watufungagi tai sisi. Kwa hiyo ukubwani nimekuja nilipokuwa price wote bwana lazima ufunge tai. Huwa anafunga Neema kama 10 kichaka na nunua zingine natupa. Lakini wewe Magashi, kwani mwenzangu umesoma nini? Bwana mimi wakati uko naitwa NSC, National Store Keeping Certificate. Ile inachukua muda gani? Unajua Wamasai tulivyo so innocent and washamba. Ile miezi 9. Miaka 9 au miezi 9? Miezi 9 tu. Kwa nini nilimuuliza hivyo Magashi ni kwamba wao walikuwa wakija kazini wanapanda kwenye Land Cruiser, sisi tunapanda kwenye mabasi na mara nyingine lori kama basi yalipo. Kwa hiyo nikawa so inspired na hii kazi ya Magashi. Kwa hiyo nikaenda Mwanjelwa pale Dar es Salaam School of Accountants. Mama Tumwidike na Salinaye TAG sema wewe Gabriel wewe umesoma engineering, haya mambo utatutia aibu walokole, hebu acha. Mwambia acha tu nijaribu, yakinishinda sina nyamaza kimya kimya. It never happened kama alivyosema mtumishi pale. It worked out. Sababu kati ya ile masomo 5 by then nilikuwa nakumbuka na B2 na A3 including mathematics. Kwenye engineering mathematics is always obvious. Why am I saying so? Ni kwamba ile stress kama alikuwa anaona hawa jamaa wanielewe, maana ile GM he had only, I can now say only a BCom, Bachelor of Commerce, but he could make decisions. Kwa nikasema sisi mafundi hatuwezi, maana nilimfuata na overall langu akasema hebu toka no. Sema this is not fair. Kwa hiyo nikasoma NSC na baadaye ndio nikapata hamu ya kwenda kusoma zaidi, nikaenda Mzumbe and so on. Lakini nilipomaliza pia bachelor ya marketing, akaja kijana mmoja, sitamtaja jina. Wakati mimi ni finance and administrative officer wa Songwe Water Company kule Songwe. Jisenge umerudi Kwa nasema wakati tunasoma Adam alikuwa anasoma EDB. Au sio wewe? Yeah, she's the one. Kwa hiyo akaniambia, Gab, umesoma nini? Nikamwambia mechanical engineering. Alafu marketing. Akasema hivi, unajua, maki alikuwa ameleta kodi ya milioni 13.4. Sasa lakini kodi sio kweli. Akasema unajua umesoma nini? Engineering. Alafu nikasoma materials management certificate, alafu na marketing. Akasema unajua ungekuwa umesoma uhasibu, haya mambo ya kodi ungekuwa unaelewa. Sema jamani, miaka 4 engineering na nilikuwa best student 1990 kwenye graduation. Maagila alinipa shilingi 500 mpaka leo na hiyo picha. Alikuwa waziri wa elimu. Bado sijasoma. Nimesoma na ile certificate ya Magashi bado. Nimeenda kusoma na marketing. Jamaa ananiambia sijaenda shule. Kwa hiyo nikaenda AFM, nikaenda kufanya CPA. Nikahakikisha na concentrate kwenye taxation. Niliporudi nikarekebisha ile kodi na ikarudi to 1.4 million badala ya 13.2 million. The message I'm giving you, in your life you'll be facing so many challenges, lakini more often than not, jitahidi kutumia zile changamoto kama fursa. Zisikustress. Mimi sasa hivi nasikia raha, sababu nikiongea na ninyi watu wa Ugavi nasikia furaha tu. Yani maana ni mwenzenu. Nikienda kwa wahasibu nikaanza kuambia mambo ya financial ratios na liquidity acid test ratio, wanaelewa kwamba sio sulfuric acid, ni acid test ratio. Si unanipata? Hayo ndio maana nikienda kwa engineers nikiongea bevel gears, spark gears, tensile strength, we speak the language. Why? I faced so many stresses in my life, so many. But now I converted them to opportunities. Kwa hiyo Mbanyi, nashukuru sana kwa hiyo observation yako, kwa sababu definitely good. Ndugu yangu, si kama ni Njema au Njenga, I don't know. Aliniuliza, afikia amekaa pale.
Can you wave? Yes. Anasema kwa nini hujatoi taarifa ya nafikiri ya msiba ni kwamba ukishafika kwenye masuala ya msiba, yule unajua aliyefariki sio mpita njia, ni baba aliyenileta duniani. He's a very sensitive person. Kweli nilitaka kabla sijapanda ndege Mwanza niwe nimewambia hapo, niliwaambia wanafunzi wangu, labda hujanielewa vizuri. Niliwaambia wanafunzi wangu na community ya St. Augustine, jamani mwenzenu nimepata msiba. Nilijua nikifika nyumbani ni deal na mambo ya msiba, nisi nikasahau na wao wasijikie kama ni vibaya. Lakini mara zote tunasema pia ni all about kuwa na kifua. Ujue ni wakati gani utarelease information. Sasa sikiliza, wewe umetunga mtihani wa expanded marketing mix kwenye services marketing. Unakuja kuanza kufundisha hiyo topic, lakini jamani wanafunzi niwaambie, nafundisha hii lakini jamani nimefiwa na baba. You are hopeless. Nani atasikiliza? So it was about showing that you can contain the maximum stress. Baba unajua baba ni mmoja tu. Huwezi kuzaliwa na baba wawili au mama wawili. Once and is gone. Na siku ile niuma mpaka leo ni siku na delete namba yake ya simu. Nilikuwa kwenye basi la Abud pale Mlandizi na kuna Morogoro. Hivi mzee simuoni tena. And to date hatujamuona. I hope nitaenda kukutana naye ile siku huko mbinguni. So it was about timing, my dear friend. Lakini kuhusu speech kuzipata, nafikiri ndugu yangu na wengine wataorganize. Nadhani shida yake, I think asingependa kuombea mkewe, nenda kwenye YouTube bana, kuna Masai moja ameongea, hataenda. Anataka vile na short clips ambaye anaweza akamfordia tu kwenye WhatsApp au akamuomba dada Shami, hebu mtumie mke wangu hii bana, ione kwamba asiwe anafuata simu. Kwa hiyo mtengeneze short clips kwenye group. Hivi vitu ndugu zangu, mimi wanachopenda, I am not here to show you how much I know. That is nonsense. That's my life. Mimi I am here to make a difference and to touch your future. Yani kama zote tukaongea kitu kikabadilisha maisha yetu, to me hiyo ndio raha yangu kubwa. Na mmekuwa watu wa ajabu sana. Mmeuliza vitu practical, the real touch of life, and that is my interest. Ndio raha yangu mimi. Kwa hiyo nadhani that's it. Na dada yangu Gertrude, ulipotoka tulianza kugusa issue yako kidogo kwamba hata floor manager zote uliosema ni sahihi, na mengine ambayo nimeongeza hapa, ukishaona huna appetite ya kula au unakula sana, pia ni mwanzo wa stress. Ukishaona ile job motivation inaanza kushuka, ufurahi kazi, nayo ni problem. Unaweza kusikia kama umechoka, hujafanya kitu, you are just tired. Ni kama mwili huko stress huko ndani kwa ndani, you are just unhappy. Na kama umeoa, hata ile biashara ya chumbani inaanza kuwa ovyo, yani wewe unaona kama ni mzigo. There is a problem somewhere. And you need to fix the bolts as soon as possible. Na ushauri wangu wa muhimu sana, the best stress manager of yourself is yourself. Wewe mwenyewe ndio wa kujimanage, inakuwa vizuri sana. Na kwenye partnership, watu hatari zaidi ni wanaume, kwa sababu ya masculine. Mara nyingi anaweka orders kuimpose kwa mke. Sasa kwa wanaume mlioko hapa, si tusifanye hivyo. Wanaume semeni ndio, hatutafanya hivyo. Na Mungu atusaidie, si ndio? Kwa sababu my friends, naongea hivi with a smiling face, but I've seen a lot. Na kwa kazi ninayoifanya sasa hivi naona mengi sana. I tell you, there are women in this planet, they are completely suffering and unhappy kwa sababu tu ya baadhi ya wanaume ambao ni hatari kuliko simba. Unajua simba anaweza kukuhurumia. But I tell you, wapo wadada somewhere, hata kama si humu, ni kiongozi mahali, lakini mumewe ana audacity ya kumpigia bosi wa yule dada, mke wangu anachelewa kuja, au niambie hivi ni kweli alikuwa ofisini. Sasa sikiliza wewe mwanaume, unapofanya hivyo, yule mwanamke anakudharau kuliko toilet paper. Anashindwa tu kukuacha kwa sababu mmezaa naye watoto, na hataki kukuaibisha. But I'm telling you that you can make. Kwa hiyo dada yangu jisenge, that is it. Ni lazima kumane. Narudia tena, kwa waliooa na mlioolewa, assignment ya kwanza, learn what is your partner, not who. Jina unalijua, but what behavioral partner. Lazima mtafute neutral line, intersection line, ndio muoperate nayo. Lazima kuna vitu nao uviache, naye aviache, ndio unamstress. Kaeni katikati, maisha yanakwenda. Na mkiwa mmetofautiana, settle your differences kabla jua lijatua.
Kwa sababu unajitesa, usijibebee mizigo. Unajua mimi, yani mtu amekosa Disemba, Januari unajua ulifanya hivi hivi, yani bado unakumbuka ya Januari. That's not fair. Lakini kwa ndugu yangu hapa sijashika jina, Kitundu ametupa na neno la Bwana Mhubiri 14, lakini basically mnaona basi kwamba na vipawa vipo, na ninachoweza kusema ni kwamba kwenye counseling pia hata viongozi wa dini wanatumika na vitu kama hivyo, na kama alikuwa anashauri kwamba kwa kweli usikimbie matatizo, jaribu mara zote kubalance the equation, na bahari yenye mawimbi mengi ndiyo inayotoa nahodha bora. Yani ukipita kwenye waves, ukapita bado upo, anasema huyu sasa, huyu ndio mwenyewe, huyu Geoffrey anafaa. Joshua, nashukuru sana, nafikiri nimejibu in a way kwamba tusimamie sheria, inakuwa la maana sana. Na najua kwamba hata pale unaposimamia sheria na bado ukaendelea kupingwa, bado uko sahihi, na one day ukweli utajulikana. So stand firm. Lakini narudia, be effective and efficient. Ujulikane kwa hilo. Ujulikane kwamba wewe sio mbabaishaji. Usije ukawa nawe ni kichaka. Hata leo nipata na mimi wakasema huyu hapana. Hebu chunguzeni. Huyu haiwezekani. So we have the brands, kila mtu ana brand yake. Na kama nawe mwenyewe ni mbabaishaji hoi hae, huyu sawa, hebu ondoa. Kwa nadhani, lakini Bwana Kibona, mwenyekiti, nakushukuru sana. Very happy to see you. Na nashukuru mno pia kwa comments zako. Yes, wapo some of the leaders wanateseka kwa sababu lack of emotional intelligence. Na nimewapa baadhi ya mifano. Kuna mzee wetu tuliwahi kumpoteza simply kwa sababu risasi ilitoka ikampiga dereva wa daladala. Imagine, just imagine kama inge happen, akameza ile tension, maisha yangekuwa mengine. Yupo ras aliwahi kupigana na arasi wake, akamrushia chupa. Haya mambo yapo, hayatokei kwenye Mars, yanatokea Tanzania. Na naona wengine tumemkumbuka. But sio kwamba ana tatizo, ni emotional intelligence management. Na ninyi msingie kwenye mtego huo. Liza, nashukuru kwamba sasa junior staff tuwasaidieje mabosi. Iko hivi, ni kwamba mlinzi mzuri wa boss ni wale subordinates. They can know how you behave. Kwa hiyo la kwanza, kama ningekuwa na shauri na mkakubali, kwa nafasi yoyote ukiwa boss, usikubali kuogopwa. Huo ni ushamba uliopitiliza. Yani kwamba hao jamaa wananiogopa, alafu na unacheka, wananiogopa kweli bana. Yani wewe ni zuzu kabisa, bure, ufai, useless. Kama unaogopwa ni hatari sana. Ila uheshimike to the maximum. Lakini usiogope bana. Kwani tuogope bana? Wewe nani bana? Alafu unaogopwa, siku moja nafasi inapotea. Kwa hiyo that is my principle. Liza, najua uko juu. Lakini sasa ni vizuri kuangalia who is closer to this boss. Maana emotional intelligence na stress management ni more social na psychological. Kwa hiyo mnatafuta mtu ambaye yuko karibu na huyo kiongozi, aweze kumwambia kuna 1 2 3, na inakuwa ni jambo la maana sana. Lakini it all depends, kama sasa bosi mwenyewe ni approachable na juniors, then junior anaweza kumwambia. Na mimi that is my life all the way long. Wanafunzi wangu, nashukuru bwana umesema nimefundisha. Sasa unajua ni vigumu mwalimu kukumbuka wanafunzi, lakini nashukuru wengine sasa hivi ni mawaziri, makatibu wakuu. Na mimi nasikia raha mkisema bwana ulinifundisha. Kuna mwingine anaitwa Glory, kanisalimia pale nje. Jina nafikiri nimelisahau. Anambia wapi Mzumbe. Sasa nilifundisha sehemu mbalimbali, UK, Kenya, hapa Tanzania na sehemu nyingineko. Kwa hiyo nashukuru sana. But I'm saying try your best. Usiogopwe, ila uheshimike. Na siku zote ukumbuke kwamba huyu aliyoko chini yako leo, one day anaweza kuwa juu yako. Na vinatokea. Na vitaendelea kutokea. Yaani mimi nikiwaangalia humu, wapo viongozi wengi kabisa. Wengi tu. Yaani one day hata
kuja kukuona inabidi tuombe ruhusa kwa sekretari wako kwamba bwana mwambie bosi basi kale kajamaa anaitwa Gabriel amekuja anataka kumsalimia. Hiyo nadhani last but not least the checklist, nafikiri tumekubaliana kwamba yale masuala ya kukosa hamu ya kula sana, unakuwa unafietuka haraka tu, unakuwa short tempered bila sababu, inakuwa ni kama indicators za stress. La mwisho nitaka tu niwaase kwamba hakuna mwisho wa emotional intelligence na hakuna expertise ya emotional intelligence. Kwa kweli ni maisha yetu tunavyoishi. Na niwaombe, know all what you say, but don't say all what you know. Lazima uwe na kifua, vitu vingine ubakize. Kwenye msahafu wa Qur'an sijatafuta, lakini labda Muislamu atanisaidia. Kwenye Biblia hata Yesu kuna wakati aliulizwa akakaa kimya, akaambiwa hujibu neno, akakaa kimya. Wewe ni mfalme wa Wayahudi, hajasema mimi, ndiye akasema wewe wasema. Hiyo ni strategic talk, lakini jamaa alikuwa kwenye maximum stress. Yule Bwana Yesu maximum. Tunapokuwa kuna wakati alitandika jamaa viboko. Yote ni stress. Kwa hiyo msidhani stress ni kitu cha ajabu. Ipo mpaka kwenye vitabu vitakatifu. Issue ni how do we manage the stresses. Otherwise, Mungu awabariki na watakia kila laheri na tuendelee kuinua Tanzania yetu. Asanteni sana. Profesa, nakushukuru. Na hiki ulichokiona kwenye ukumbi huu kinadhibitisha tu, wakati tunakupigia simu tunakuuliza profesa utakuja, na tuna negotiate. Sasa we are talking the truth. Na tukushukuru na tukuombe, ukiona mtu anakushukuru maana anaomba tena. Kama tutakuwa tuna warsha nyingine kama hizi, usisite kutufikiria. Washiriki, kabla sijafunga, kuna mtu atakuwa ana jambo tumelisahau? Basi nafikiri hakuna. Mimi niwashukuru. Nilikuwa manager flow wa siku ya leo. Kwa jina naitwa Onesmo Francis, ni manager wa manunuzi TRA. Karibuni TRA kulipa kodi. Tasha, mimi karibu kwa ajili ya kuendelea na kufunga siku. Nawashukuru sana. Asante sana Profesa, hongera sana. Makofi ya kutosha kwa Profesa. Ila nimeelewa kwamba tatizo la message kwenye simu ni issue. Naahidi kutengeneza clip ndogo ndogo zile, tutasambaza, zitatusaidia wote. Kuna gari namba T510 EDF imezuia magari zaidi ya 3. Naomba muhusika wa gari hiyo. Lakini pia kuna tangazo ambalo ni very sensitive kutoka kwa mtendaji mkuu. Naomba tusitoke, tuheshimu kikao hiki, sisi ni watu wazima. Kuna neno ambalo mtendaji mkuu anataka kulizungumza kwa kapasiti yake. Lakini tukumbuke kesho ni siku ya kufunga kongamano letu. Muda wa chai ni ule kama tulivyo kawaida, lakini akimaliza mtendaji mkuu kuna jambo tutalizungumza. Mtendaji mkuu, naomba ukizungumzia hapa kwa ukubwa wa jambo lenyewe, nadhani ita make sense. Washiriki, naomba tumruhusu Profesa aondoke. Tunakuomba ufike salama. Tutakuhitaji tena na tena. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jamani,
Hongereni kwa sessions tangu asubuhi mpaka muda huu. Ninawaomba radhi sana 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 kwa haya ambayo nitayazungumza, na we are all adults, tusikilizane na tuelewe. Hapa wote ni viongozi na wengi hapa ni watumishi wa umma. We have principles, tuna maelekezo na kanuni. Kwa hiyo naomba, lakini mimi hapa nina viongozi wangu karibu wote, kwanza mwenyekiti wa bodi, makamu mwenyekiti na wajumbe wote, isipokuwa mmoja aliyeomba, wawili walioomba udhuru. Kwa hiyo ninapozungumza haya ni mambo ambayo bodi inajua, na naomba kwa kweli tuheshimu kama watu ambao ni wanataaluma. Taaluma ni yetu. Hata kama tungelikuwa tumefanya kosa, hamwezi kutuwekea kisu shingoni. Ninalotaka kuzungumza hapa ni swala linalohusu ugawaji wa vifaa vya conference. Matangazo yote tuliyoyatoa kwa ajili ya conference tulikuwa tunaelekeza watu walipe mpaka tarehe fulani. Tulikuwa na maana. Hii ilikuwa inatusaidia kuprojekti ununuzi wa vifaa, lakini na mikataba ya huduma tunazopewa hapa AICC. That's why hata jana pataka kutokea changamoto ya chakula. Ilikuwa ni kwa sababu hatukutarajia kwamba watu wangekuwa wengi kiasi hiki. Kwa sababu mpaka tarehe 8 wakati na ruhusu timu ya kwanza ya bodi ya Madam Shamim na Haule watangulie kuja Arusha kwa ajili ya maandalizi na kuweka mambo sawa, watu waliokuwa wamelipa kwa ajili ya conference walikuwa ni 576. 576. Na kwa mahesabu na promotion iliyokuwa imefanyika, tuka estimate kwamba hata kama wengine bado hawajalipa, let us estimate kwamba wanaweza wakaja watu 1000. Kwa hiyo kimsingi tulidhani kwamba jana wangekuwa watu 1000. Ndio maana hata mwanzoni chai na nini, asubuhi watu hawakuona ile gap la chai kwa sababu watu wengine walichelewa kufika. Kwa hiyo waliokunywa chai ni wachache. Lakini kwenye lunch pataka kutokea shida, na nadhani kunaweza wakawa na watu wachache walikosa chakula. Kwenye swala la vifaa tulinunua mabegi 1500. Na tulivyokuta influx namna hii, tukakubaliana kimsingi target na utaratibu wa kugawa vifaa uanze kwa wale waliokuwa wamelipa mpaka tarehe 10
wamewazonga watu, ndio maana mpaka askari amekuja kuniita hapa. Baada ya kusema hayo, niwatakie jioni njema, tukutane kesho mapema kwa ajili ya chai na kufunga kongamano letu. Asanteni sana.